Okay. Koikimedia. Bí a ti ṣe ń kígbe ní lóòrèkóòrè. We are never going to be tired. And we must continue the work that we started. So, as we are still celebrating the new year that is just around the corner, we are also grateful to be alive. So, Mokiwakwe, what and how are we going to finally one day be grateful as we celebrate our exit from Nigeria? That is what is on the mind of millions of people, even those that doesn't agree that Nigeria should break away and everybody go their separate ways. But we know how this works, because those that doesn't want Nigeria to break, they're also looking forward to the day that Nigeria will finally collapse and everybody will be excited. But the only thing is they don't want to do the task. They want other people to take the role. And that is why everybody is just waiting and praying that I've been sitting here almost after we left our kitchen broadcast, and I've been sitting here following all the news around the world and also monitoring many situations that is happening. Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí pé we are still here and our campaign trail continue, and we will continue increasing the awareness, because that is the only option that we have right now, since we do not have the means to fight the government. All we have is our mouth to shout, to scream, and demand that Nigeria should be. Can you check the plantain and put it in there for me? Use your same plate. Thank you. Okay. So, but àwa tí a gbà pé kí Yorùbá kó lọ, we know that it's going to happen, but how soon it will happen is what nobody knows. Since tí a kì í ṣe Ọlọ́run ọba, Bishop Adesina mo kí yín sir, I have sat down here for the last how many hours, looking at different news around the world and asking myself that, ṣé àwọn èèyàn wa mọ̀ pé the world is a big place, and if we don't get into it and allow Yoruba people to be free, the Biafra to be free, the Hausa to be free, then when do you want to be free? Because freedom, thank you, freedom is very important, is the key, and is the future. But many people don't want. Mr. Wasiu, a question. So, sitting here, Gbas is going on in Yemen. Gbas by Israel at Yemen. Israel has attacked the airport, and Gbas is playing now in Yemen as I speak to you right now. Everywhere is hot around the world. Everywhere. Mozambique, over 6,000 prisoners have been released. Not released, jailbreak. Oh my God. And somebody will tell you, say nothing is going to happen in Nigeria.
Let us allow Nigerians to decide their fate before it is too late. If not, the eventuality of the breakup of Nigeria will happen while we are all alive. If you think that you can push the people, push them, the people will rise up and will demand their rights. So let's sort things out amicably. The governors, the politicians, the rich, everybody is living in denial and pretending that nothing will happen. Okay. Nothing will happen until it's going to happen. So you say nothing is going to happen, and eventually when it happens, everybody goes, When people are saying, let it go, let us break it up. Merry Christmas, Imam Yoruba. R.I.P. to Mama. Let's break this unit up. Are you using my phone? You're using the iPhone? No. Where is it? Upstairs charging. Upstairs charging on my room. If you're not using it, can I use it? Yeah. All right. It should be 4%. So we are saying let Nigeria break for peace to reign. But okay, must be a mistake. Let Nigeria break. Let Nigeria break. Let them know. Don't let it break. Eventually, everybody go shop breakfast. Thank you, my boy. Thank you. So, imagine the small boy, they use iPhone 13 to play. Understand all the gadgets, all the games on it, while an average Yoruba man is still using Tonoso Benile. I'm being innocent, Mokejare Abdullahi. Oh, the line is open. If we have somebody that wants to engage, I always like when I'm sitting down sometimes to just start the program, because I've been sitting here for the last, since we left the broadcast, I've been sitting here and sitting, doing all my review, my paperwork, and most importantly, all my news updates. It's not easy. Some of you say, Koiki, all the time. Now only bad news you are bringing. Only bad news. Nibo ni Boko Haram tinri drone. Where is the Boko Haram? Nibo lo tin get a drone. Why are they very powerful? Nibo la tinri drone. And Boko Haram. Nibo lo tinri drone. Mokin Baba mi, abi sister mi deni, Temidayo Samuel. Níbo làwọn Boko Haram, níbo làwọn tí ń rí drone, níbo ni wọ́n tí ń rí drone? That is a question that is begging for answer. Níbo làwọn Boko Haram tí ń rí drone tó fi ń attack wa? Ẹ tó bá fẹ́ pè, only studio number ni o. I don't know who is calling on this number now. Ele don't vibrate. I mean, don't do it. Foreign hands, okay. Àwọn foreigner ló fún wọn ní drone. Ó ga o. Ó lágbára o. Kí lẹ sọ? You did not ask for your brother since 1 year ago. Níbo lẹ́yìn wà láti 1 year ago. Ẹ̀yin ò sí lórí program ni. I did not ask for you since 1 year ago. Ṣé ẹ̀rọ ra data ni?
So you follow program kankan láti 1 year. Ṣé sick ni àbẹ travel. Nígbà tẹ́mi ò gbúrò ẹ̀yin náà ṣe gbúrò èmi. At least ẹ ṣáà ti gbúrò mi nísìn àlàáfíà ni mo wà. Níbo làwọn Boko Haram níbo ló ti ń rówó ra drone? Torí èmi gan tí mo jẹ́ Yorùbá nation mo ń wá drone tá lè máa fi ṣe mo kí lè dèké sọ̀rọ̀ lórí Oríyọmí Hamzat. You lost your phone. So bàtà wá lose the phone yín ẹ padà sórí Facebook. Mo ń béèrè ní o. Ìbẹ́ ti lọ́ọ̀gì padà sórí Facebook. Bàtà lọ́ọ̀gì sórí Facebook ẹ wàá mọ Koikimedia mọ́ ẹ mọ orúkọ page wa mọ́. Excuse me gbogbo yẹn jàre. Ẹ sọ fóònù yín nù. Ẹ̀yin nìkan kọ́ lẹ máa kọ́ sọ fóònù nù náà. Tíyàn bá sọ fóònù nù á dẹ̀ padà lọ wá fóònù míì. Ẹ bá dẹ̀ ti rí fóònù míì ẹ connect social media yín padà kò lè tó yẹn náà. So kí wá ní ẹ sọ fóònù yín nù ìyẹn ń ṣe excuse. So but at least it's very important nípa ẹ ti connect padà so adúpẹ́ fọlọ́. Àbọ̀rọ̀ mo yéèyàn yẹn wa ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ níbo ni àwọn Boko Haram ti ń rí drone? Níbo ló ti ń rí drone? Níbo ló ti ń rí owó fi ra drone? Because these things are not expensive. They are not cheap, rather. They are not cheap. Ẹ ká gbọ́ láti iléeṣẹ́ wa. Ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ káalẹ́, ẹ̀yin ọmọ ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire àti ní gbogbo ibi tí afẹ́fẹ́ ètò yìí fẹ́ dé. Èyí tí ń ṣe. This is our news update. Èyí tí ń ṣe ọjọ́ 26. So there we are adding more to Koikimedia. So we hope that all these things we can do more and we can talk to more people, especially engage the road transport workers in the Southwest on the reason why they need to support Yoruba Nation. Because the road transport workers are the same people that the politicians use. Our road transport workers, they are the same people. So France don't send enough drone. All right. That bullet of the bishop. I need láti bá àwọn road transport workers sọ̀rọ̀. Very, very important. I need láti engage one. I'm going to leave only one YouTube on. I want to see how many people who might join my lórí backup YouTube wa. Nitan Koikimedia. Hello Bishop. Yeah, ẹ kú iṣẹ́ o. Níbo làwọn Boko Haram ti ń rí drone? All right. Màá bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú explanation tẹ́ ṣe ní kitchen just láàárọ̀ yìí. Hello. Now, nígbà tí wọ́n gbẹ́ pipe, gas pipe. No, ní program máa sọ̀rọ̀ kílẹ̀ sọ̀rọ̀. Ṣé ẹ gbọ́ mi sir? Mo ń gbọ́ yín. Okay. Àtìbá ti ní a máa fi yanjú ti bí yẹn. Fún yẹn kún ṣe. All right. Nígbà tí wọ́n gbẹ́ gas pipe. Yeah. All right, let's talk. Ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ Bishop, ìyàwó mi ló fi gbọ́ lọ́wọ́ mi tó yọ mí lẹ́nu gbà. Yeah. Ẹ fún wọn lówó, ẹ fún wọn. Kò jẹ́ kí n gbádùn. Owó rọ̀bìnrin náà. Nígbà tí bẹ́ẹ̀ ni Bọ́dà Bishop kọ́ ọ náà nìyẹn. Nígbà tí wọ́n gbẹ́ gas pipe láti Niger Delta àti Òkìtìpupa l'Ondo State, wọ́n fà á through the north wọ Niger lọ Algeria, láti Algeria wọ́n pín fún Morocco, wọ́n pín fún Tunisia, láti Tunisia wọ́n gbé wọ Spain, láti Spain Central Europe. Okay. Now kò sí anybody nínú gbogbo olóṣèlú àti elite ilẹ̀ wa tó lè question wípé
gas them pipe law Palungbowe because the case was never discussed in House of Assembly. Okay. But they go ahead and they execute it and pumping our resources away. Now, I'm not there you are. Oti party want to show with France. Low sponsor terrorism in West Africa. Wọ́n máa lè lo kọ́kọ́ detect yẹ. Wọ́n ṣe lé France dànù kúrò lọ́dọ̀ wọn. Ẹsẹ̀kẹsẹ̀ wọ́n yanjú àwọn terrorists ọ̀dọ̀ wọn. Lẹ́yìn yẹn ni Buhari ní kó máa bọ̀ ní Nàìjíríà. Pé tán bá lé wọn kúrò ní Mali kán máa bọ̀. Àti gbogbo West Africa. Now, France yìí ni Tinubu wá lọ bá nísìnyí. Gẹ́gẹ́ bí allegation Niger wípé France ń sanwó fún Tinubu fún iṣẹ́ tó fẹ́ ṣe. Òun ò kí ẹ̀kú ta gbogbo ilẹ̀ Nàìjíríà. But nǹkan tí Nàìjíríà láwọn ò fẹ́ àti nǹkan tí wọ́n rí pé kò dáa, òun lè go ahead láti lọ ṣe. And their plan is to establish the camp for France in Sokoto and in Kebbi. The meta ni wọ́n choose the north. Sokoto, Kebbi, and the third place is the other side. Now, they are attacking. They want to sit in the northern Nigeria to wage a missile war on Niger and Burkina Faso. The order is that àwọn little Lakurawa Boko Haram and Co. They will be kitting them and giving them drones and equipment and all that to do surveillance for them. So with that now, you can see where they are getting the stuff from. So if I may ask, does that mean that these terrorists, they are already been trained for the use of these, gadgets? Because a layman cannot operate drones. From the man called Lafia Obadiah, deputy governor, former deputy governor of that is late. I've already said that they have a sophisticated weapon and they are trained. That even during the lockdown, when they lock everybody down at home, that they were free, moving ammunition, moving logistics, and moving money. And he said they are already in the south, in the rainforest. When it's time for them to activate, they will activate. Now, listen, Niger give order now. Will be any further move of attack near Odonwo, they will not warn Nigeria of anything. Once the target will be meta, they will attack Lagos with bomb, attack Port Harcourt with bomb, and attack Abuja with bomb. When they finish the air bomb of these three important states in Nigeria, the rest states in Nigeria, they will use the artillery. And one Lakurawa and Konye will turn against France at that time and use the equipment that this France has given them to work for the Nigerians because they are one people. Oh my God. They are both Hausas and Fulani. Oh my God. So that's on this. They will invade. And this will be shot. If there is another attack within the Niger area, they will not warn us before they attack Nigeria. Yes. That's what he said exactly. Wow. Wow. And they have identified three important states: Lagos, Port Harcourt, and Abuja. They will rain bomb there. After they finish the air strike, they will now use the artillery to enter other states. Now, all those Lakurawa that you are talking about were trained in Niger. Okay. They are one people. They are Hausa and Fulani people together. You know, even Niger, they speak Hausa there. They are one people with the northern Nigeria. So at that time, they will now disobey France, all those Boko Haram, Lakwara and Co. And use the equipment that France has already give them to obey
the Niger and invade the south here. I invade everyone on shit. That has been the plan. So Yoruba ma sunkún, I'm telling you. Yama jẹ́ more Yoruba. I'm telling you. Ẹ jẹ́ kó máa ṣe bọ́n ṣe ń ṣe lọ yìí. Ẹ jẹ́ kó máa ṣe bọ́n ṣe ń ṣe lọ yìí. Do you my RB banking site was shut down this morning. So I've already got information about that. So we have made alternative domain preparation. So immediately it's shut down. Then we trigger the new site on. We already move everything there. So all our customers now, once they can enter, we give them our new link direct. We are not shouting anything. Tí ọ̀tẹ̀ tí ò jẹ́ kí Yorùbá kó gbérí látọdún yìí. Tó bá jẹ́ bọ́n ṣe máa wà ní ọ̀tẹ̀ máa tẹ̀ wọ́n rì. Ọ̀tẹ̀ ó máa tẹ̀ wọ́n rì. And we are still on our own track. If you have done your SSSC, please call RBE customer care +234 90 670 Don't call. Send your SMS, your account number, and your FSSC number. We are to give you 5,000 naira. Any Yoruba person. Àwọn tó bá ti ní FSCC. Bẹ́ẹ̀ni, láti aago mẹ́fà ni aláàtì jẹ́ ní àwọn èèyàn tí ń sẹ́ǹdì kíní wọn wọlé, and we've been paying them. You can collect it in pounds, naira, and sefa. Just send your FSSC and your bank account number, then you'll be paid equivalent of 5,000 naira. So thank you. We will do our best and leave the rest. Thank you. Wow, that was Bishop Adesina giving us update. Lori Muki Alaji Sharafaddin Eko 2025, we must roll out with all our activities back. Campaign awareness, offline and online rallies. Okay, our Olaodu's. It might be no, I'm on long with TV in the background. If you want to call in as well, the number is plus 44 74 04 405917. And sorry, Nipa Bawuni. I want to see how many people will come to this. From January, we might stop maybe streaming to Koikimedia YouTube. And we might just post a recorded. Somebody has confirmed that he has been given his 5,000 naira. Baba Miss Joseph Boboye. Should I receive my 5,000 naira? Eshigoni, mommy. Plus 44 74 044 05917. If you want to greet Baba Kitoye, this is where you can also come in and sell low and Kabon Daro. If you want to sell that things, at least we are on right now. The Boko Haram, to upgrade by what you need drone, according to the report coming out from and the thing is, Nigerian military has not yet come out to deny it. I can also confirm that there is 6,000 prisoners that have left the prison in Mozambique. 6,000. Eshegon Alaji. Eki gbogbo ka unite gbogbo bí gbogbo ṣe ń ṣe ní 3 years ago kó tó di pé Dúpẹ́ Onítìrìdé to infiltrate. Can you slow the TV, my son, please? I love you. Thank you. A little bit. Ẹ jẹ́ kí gbogbo aka unite, especially so that we can complete this job before the time goes. I don't want to say a particular time, because the last time that's okay, no election in Yoruba land in 2023. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn sọ pé no election gbọ́dọ̀ wà. So mo tún fẹ́ máa sọ pé no election in 2027, because people will tell you
But Koiki, any kò selection, and you guys allow. Sherry Tamata sọ pé you all allow election to happen. Sometimes I ask myself, ṣé yín ṣọmọ Yorùbá ni? Tabani kò selection is the collective responsibility. Many people have not joined us on the backup channel because they are not aware that that channel is live. And they will have no choice than to know, because if you are following us, you must follow all my platforms. So from January, we might slow down streaming straight to Koikimedia and see if we can push our backup channel where we have a bit of monetization on it, and that will help us throughout the year, because we ran Koikimedia for 1 year, a year ago, almost going about 2025 with 4 years that I have been demonetized. Even I want to tell any subscription to they're making money on YouTube. So from January, we might stop the live streaming going straight to Koikimedia. I will only post the recorded so that more people will join us on this channel, the one that we are running right now. Ali Mafuani income. Muki Are Ishegun Ofa. Muki Isa. Imam Ofanko. I haven't heard from him for a very long time. Mo like Baba Egon. Chief Imam Ofa. Ẹran tí pa máa ń lo fídíò wọn tó ní kí ló ń dunnú fún pé Nàìjíríà gbá bọ́ọ̀lù wọ́ yege. How many of you remember that video? Education zero, infrastructure zero. Ìwọ tí o jẹ́ àfà, o wá ń bínú pé Nàìjíríà kò gba fẹ́ nínú kò gba cup. Kí ni problem tiẹ̀ pẹ̀lú yẹn? Do you know how many àwọn tó jẹ́ footballer tí gbogbo wa mọ̀? Can you name them? Mo kí bàbá mi Kẹ́hìndé Oseni Salami. Footballer mélòó lẹ́yìn mọ̀ tó ti kú nílẹ̀ Yorùbá tó jẹ́ ọmọ Yorùbá tí government ṣe rí pé Tìjání Babangida ni tó máa ń gbá bọ́ọ̀lù. Ẹ bá mi kí Imam Ọ̀fà dáadáa, ẹni Koikimedia ń kí bàbá yẹn. I love him so much. Mo like kí ká láwọn tó bold tó lè sọ̀rọ̀ síjọba pé no, ìyà ń jẹ àwọn èèyàn. Tó bá tẹ̀ fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀ pé àwọn support Yorùbá nation. Àwa mọ̀ pé àwọn bàbá yẹn wọ́n á máa ṣàdúrà nínú ilé pé tí bàbá Akíntóyè àti Ìgbòho gbé dání àṣeyọrí ló máa rí ṣe ń bẹ̀. Because tá a bá gba country wa, Mùsùlùmí máa gbádùn gan. Nídìí Saudi Arabia tó ṣe máa sọ fún yín pé ká lọ kọ́kọ́ bá àwọn northerners ká lọ gbàṣẹ lọ́dọ̀ wọn. Kì sọ irú Imam Ọ̀fà ló yẹ kó máa sọ fún wa pé àwọn ti rí òṣùpá ká lọ break irun wa. Àwọn ìmáàmù ilẹ̀ Yorùbá nídìí Sultan of Sokoto kó máa sọ yẹn fún wa. So yẹn la ṣe sọ fẹ́ yìí Muslim máa sọ fún yín wò Quran mi lélẹ́yìí. I was born as a Muslim and I still remain a Muslim, and I'm also a traditionalist and I'm a Christian. At 40 plus. Màá sọ pé orí mi ò pé nísìnyí. So ẹ fọ̀rọ̀ ìjà ẹ̀sìn sílẹ̀. Lóòótọ́ wọ́n ti bàṣẹ̀ṣe jẹ́ gan, especially àwọn olórí burúkú àwọn tó ń ṣe movie, àwọn olòṣì, àwọn ló bàṣẹ̀ṣe jẹ́. In Jesus' name, Èṣù must die. In Jesus' name, our tradition one, and this is a deliberate agenda by the Europeans. Àwọn Europeans ló ṣiṣẹ́ yẹn. Àwọn ló make pé come and make ìṣẹ̀ṣe ó wà behind. So wàá fi orúkọ Jésù wàá fi knock ìṣẹ̀ṣe. Ọmọ babaláwo la wá o, ọmọ èṣù dẹ̀ lè ní bí ṣe wà yìí. So yẹn kan lè gbé mi ní máa ń gbà àwọn church kan. Mo ń bọ̀. Kí ni ìyàwó mi tún fẹ́ báyìí? Àti send owó sí àkáǹtì ìyá yìí. Bàbá ìbínú ìta lórí Facebook ń bọ̀. Yeah, Alpha. All right, okay. Ọ̀rọ̀ mo ní láti lọ gbé láti lọ support ìyàwó mi láti gbé nǹkan wá sókè, má bínú. So what I'm going to do, I'm going to just play something. Mo ní láti sáré lọ ràn lọ́wọ́ nísàlẹ̀. Kọ gbogbo ọ̀rọ̀ làjọ máa jọ oúnjẹ yẹn, ẹ má bínú. So ẹ jẹ́ ká máa gbọ́ ilé lọ kí n fi wọlé padà. Irọ́. Àìtí play anthem wọn. Ẹ jẹ́ ká sáré máa gbọ́ ilé lọ. Tó lóye èèyàn ni máa ń fẹ́.
ìbolólóyè wa wọ́n lóhùn sí níjọba òun dá sí tó kàn ló dá sí bóyá olóyè bá gbóhùn sókè. mo tí ì jẹ́ kí ẹrù bà mí ni pé ọ̀ ń bẹ wọ́n ní mi sí ìjọba mò ń lọ ń dá sí nǹkan tí ó kàn mí ṣùgbọ́n tó kàn mí mo dá sí. orúkọ wọn làwọn Fúlàní bẹ́ lórí tí wọ́n pa wọ́n jí àwọn kan gbé ẹni tó bá gbowó tó kéré lọ́wọ́ rẹ̀ wọ́n gba 7 million wọ́n gba 10 million wọ́n gba 11 million lórí ilẹ̀ bàbá wa. ọ̀rọ̀ yẹn dùn mí ó bà mí lọ́kàn jẹ́ gan pé tá a bá torí pé tó Ọlọ́run gbà fáwa àwa ará àwọn ọmọ tí ń tẹ̀lé wa tó ń ṣààbò fún wa àwọn tí ọ̀lẹ́ni tí ó tẹ̀lé wọn ń kọ́ ìdí nìyí tó mú mi lọ síbẹ̀ yẹn ìgbà tí mo dẹ̀ débẹ̀ ohun tí mo lọ fún ni pé láti lọ bá pé sógun tí ń ṣẹlẹ̀ yìí lórí ilẹ̀ wa sọ da ẹ ti ń gbé pẹ̀lú wa adẹ̀fàyè gbà yín àbáyín jà àṣẹ nǹkan jàǹbá fún yín. ọ̀rọ̀ ni mò ń bá Sẹ́ríkì sọ̀rọ̀ làwọn ọmọ rẹ̀ yọ̀bọ̀n sí mi mo gba ìbọn yẹn lọ́wọ́ ìkan yọ àáké àgbà ìkejì tún yọ ìbọn mi ìyẹn ti ẹ̀yìn ẹni bá wọnú fídíò yẹn tó ra fídíò wọn ó yin ìbọn yẹn sí mi kí n tó lọ́bọ̀ yẹn mọ́ lọ́wọ́ ẹ bá gbọ́ fídíò rẹ̀ pé ìbọn bẹ̀rẹ̀ sí dáhùn bẹ́ẹ̀ wọ́n yin ìbọn sí mi ń bẹ̀ kí n tó bájà wá ẹni pípò yìí tí n bá bájà wá ẹ ní dúró tẹ́ ẹ bá ti wá lè wá àtúnṣe sí ọ̀rọ̀ jíjígbé àti pípa àwọn ẹ̀gbọ́n wa àtàwọn àǹtí wa àwọn bọ̀dá wa àtàwọn ìyá mi àtàwọn bàbá mi tẹ́ ìdí wọn olóko mọ́ yé o ó fẹ́ tàkẹ́ forílẹ̀ bàbá wa lẹ̀ ọ̀rọ̀ tá à ń fà yìí sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn kí sọ̀rọ̀ já àwọn kan gbé wọn fẹ́ pa àwọn mùsùlùmí kílọ̀kàn mi kan mùsùlùmí kílọ̀kàn mi kan kírísítẹ̀ kílọ̀kàn mi kan gbogbo tá à ń fà yìí èmi ò nídìí kẹ́kẹ́ àlàáfíà Yorùbá ni mò ń wá mi ń fẹ́ kankan bẹ́ẹ̀ wọ́n dúnkòokò tọ́pọ̀ jù wọ́n dúnkòokò ntọ́lọ́run táwọn tí ń dúnkòokò náà mọ̀ pé àwọn ń dúnkòokò mọ́ mi ṣùgbọ́n ohun tí èyí jẹ́ kí ẹ̀rù bà mí ni pé ó ń bẹ nínú Bíbélì pé tíyẹn bá ń jà fún ẹ̀tọ́ ẹ̀ lórí nǹkan bàbá rẹ̀ tó bá kú síbẹ̀ kò sí nǹkan kan torí pé mo mọ̀ pé gbogbo nǹkan tó ń ṣe yẹn fúngbà díẹ̀ ni wọ́n dún kòkò láti bí ìjẹ ẹni tọ́rọ̀ ti ṣẹlẹ̀ ẹ̀sìn ni wọ́n ti ń pè mí àwọn fẹ́ wá wọ́n máa arrest mi wọ́n ti ń send message oríṣiríṣi pé wọ́n fẹ́ wá gbé mi nílé ẹ̀rù kankan sì bà mí. gbogbo àwọn ọba tó wà ń bẹ pátápátá inú wọn dùn wọ́n sì fọwọ́ sí pé ìyà tí ń jẹ àwọn etí tó àwọn òfin fúlàní lórí ilẹ̀ bàbá wọn mọ́ pépà ti tó àwọn tí wọ́n ń pa iná làwọn jọba lé lórí tí fídíò sì wà àwọn ọba gan ni wọ́n ń pè mí pé ìyà tí ń jẹ àwọn yìí ti tó àwọn tí wọ́n ń pa àwọn ọmọ àwọn tó ń pa yìí lọ́jọ́ ọ̀la àwọn náà làwọn sì jọba lé lórí ó ti tó bẹ́ẹ̀ kò sí àgbààgbà Yorùbá tínú rẹ̀ ò dùn sí pé kò sínú ẹ̀rù ń bà wọ́n náà ni ẹ̀rù ń bà wọ́n bàbá wa ni inú tí wọn náà dùn bí wọn ṣe ń pa wá bí Fúlàní ṣe ń jí wa gbé tán gbowó lálá lọ́wọ́ inú wọn ò dùn ṣùgbọ́n ẹ̀rù ń bà wọ́n kán bá wọn yọ wọn nípò bí tí wọ́n wà ṣé wọ́n rí pé nígbà tí wọ́n ń jí àwọn aráàlú gàngàn gbé tí wọ́n ń pa wọ́n
tẹ́nì kankan sọ̀rọ̀ ń bọ̀ ya wọ́n lọ jí ọmọ ọba gẹ́gẹ́gẹ́ gbé ọmọ ọba tí ń bẹ lórí yẹn gẹ́gẹ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ wọ́n jí ọmọ bàbá gẹ́gẹ́ gbé fúnra ẹ̀ tó fún kó díẹ̀ bí wọ́n sì gba 4 million lọ́wọ́ bàbá kan tó gbọ́ ọmọ bàbá fún bàbá àwọn Fúlàní torí pé ń bọ̀ ọba ya ayé ti gba àwọn Fúlàní ìdèbí pé wọ́n wá gbé ọba fúnra ẹ̀ mọ́ àfin wọ́n ní kọ́ lọ́wọ́ wọ́n lọ dáwọ́ jọ àwa Yorùbá sì sùn a sì dákẹ́ ètò fa wuyewuye nìyẹn o ẹ má bínú èèyàn wa we lost our broadcast here ìyàwó mi tó ń pèpè lẹ́ǹkan ni ó jẹ́ kí broadcast yẹn kó go off àbọ̀rọ̀ mọ̀ yẹn èèyàn let's open the phone line back because about ẹni tó fẹ́ pè àmàròjọ́ yìí náà ni ẹjọ́ ìlàmàrò títí tá a máa fi dùn lọ but we must get ready for more rallies in the new year. A gbọ́dọ̀ prepare for rally. Mo kí Ògúnmọ́lá, mo kí èèyàn wa that have joined us from different parts of the globe again. Mo ní níbo làwọn Boko Haram, where are the Boko Haram getting money to buy sophisticated drones? Ayomi Kundamijo, thank you so much. An appreciation for the super chat earlier. Emma Binu, there was interference on that phone. Yellow Shen Lotomba Bilekedi. But we're stable now. We are asking for Yoruba nation. We're not asking for the destructions of lives and properties. It is the government that is creating the lives of our people to suffer. Federal government. And that is why we are here to report them all the time to the international community. Terrorism, locally dubbed as bandits in Nigeria, reportedly raid communities in Benue State on Christmas Day. Walk by 12 people, adopted 7 children. Moki brother mi karunwe, ìyá mi ò sí kan lò ẹ ṣé gan ni mommy. Mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ mo fi dárúkọ gbogbo yín. If you want to call in and contribute, or you have something to say, please do call in. Evangelist Solomon, mo kí yín daddy, mo kí gbogbo àwọn àlùfáà, mo kẹ́yìn babaláwo, mo kẹ́yìn àfáà, àwọn àfáà jàǹkànjàǹkàn tó ń bẹ nílẹ̀ Yorùbá láti Ọ̀fà dé Ìlọrin ní gbogbo ibikíbi tẹ́ bá wà. Tẹ́ bá lọ sí Dubai nísìn, ó ń ṣe wìtìwìtì. Why? Because people are there to celebrate Christmas, even though it's an Islamic country. So that is why we say campaign for Yoruba nation has nothing to do with religion. Merry Christmas. Yami Hilary Eshegoni Ashopolopodun. Compliment of the season in advance. And as our campaign. Next year, we must roll out for a full, massive rally engagement across different parts of Yoruba land. We must roll out heavily to engage and ask our people again. Alafia Nigbowowa. Simon Ekpa, we pray for him to be with us very soon. And we continue to remind you that injustice, Emma Bino Intervalori Facebook, we lost it because of the interruption of the calls. Injustice to one is injustice to all. 4 years in Nnamdi Kanu is in prison and terrorists are operating across Nigeria with drones. Do you blame now the Biafra Liberation Army for having enough arsenal to keep their people alive? And like Tiwa Danjuma said, if you do nothing, you're likely to be by.
in Nigeria. So let's take you through again this evening and see what we can understand and share. Every program has his own message. Babami Adegoroye Okpeyemi, many of our people on Koikimedia needs to realize that we run a program continuously, and from the new year, we will only post so that we can make a bit of income on revenue on the YouTube in 2025. I want to hotel the platform to I'm just seeing Macaroni 5 hours ago posted something there less than how many minutes? The whole program is less than 16 minutes. It has been watched 57,000 times by people. Macaroni, you know him, 5 hours ago. All that skit cannot save you and me from terrorists. So it's unfortunate that people like that has strong followership are saying that because of what happened during the NSAS, they don't want to get involved in anything in Nigeria. So many Nigerians are going to watch them and you laugh. Freaky, 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 freaky. Ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ àti Macaroni àti Koikimedia àti Watemi, when the terrorists start dropping their bombs with drones across Yoruba land, ẹ rí pé kò ní sí freaky freaky mọ́. But wọ́n ní tó bá ń jàjàngbara, let me put this so that you can be seeing it. This is America when they were fighting for their own freedom. I'm sure many people disagree during that time. But many of us now, at least, not everybody, but it's a privilege if you have American visa or you even have their resident permit to live there. But in 1776, Enito Fumini Fremi, he died 2 years ago. He came to London, a strong financial supporter of Yoruba nation. It's called Obandruti and family. If you're calling, it has to be on the studio number. If you don't have the studio number, I can't help you. Ebawa share program wa kedebawa invite àwọn èèyàn kan wá gbọ́ Yami First Bank Eshegoni Mori receipt ẹ fi ránṣẹ́ sí mi. I'm sure when people are hearing that people are sending us money, they're like, àwọn people will make owó gan. Yes, we are making money, but it's not enough to even support for me to go and say Elora 300 bags of rice, Elora 100 bags of rice. So Eshegoni Yami First Bank. Iyami Esther Adetoun Ewetoda JP. Àwọn tó bá ti lọ sí Jerusalem ló máa ń lo JP. So mo kí mọ́mì. Eshegoni kwa Adroti. Mama was there during the rally on the 12th in the cold, in the rain. Àwọn àgbàlagbà. A lọ dà wọ́n. Àwọn ní boss, àwọn yẹn ṣe wàyó fún wa. Hello, bàbá, ẹ ti wà lórí ètò. Hello, sir. Ẹ bá gbóhùn sókè, sir. Hello, bàbá o. À ń gbọ́ yín. Hello. À ń gbọ́ yín, ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ. Ẹ kálẹ́. Ẹ kálẹ́, sir. Ọkọ̀ ọdẹ mi wọ́n sọ pé. Láṣẹ Èdùmàrè. Ṣé rí ní gẹ́gẹ́ bí ibi tẹ́ sọ̀rọ̀ délẹ̀ kan tẹ́ ní níbo ni àwọn Boko Haram dé rí drone tí wọ́n ń lò. Ọlọ́ọ̀bá gbọ́ tí ń bá parọ́ tí mo bá pa irọ́ kí Ọlọ́run fi yàrá mi kó fi jẹ mí ní alẹ́ yìí. Ṣé ẹ gbọ́ mi sà? Mo fi tarọ́ tí à ń gbọ́ yín dáadáa. Ní ìjẹta nígbà tí mo lọ Africa store mo lọ ra àwọn bread Africa yẹn mo wá bá mọ ìtàló kan pàdé ńbẹ̀. So àwa jọ sọ̀rọ̀ ọ wá ní níbo ni mo ti wá mo wá sọ fún mo ní Nàìjíríà. Ó ní Nàìjíríà ó ní Boko Haram aside ó ní àwọn Boko Haram wà ní Nàìjíríà wípé wọ́n pọ̀ èsì tí máa yẹn wá pọ̀ ọ wá bí mi lérò pé kódà kí wọ́n tó ní drone tí wọ́n tó fi máa wo everywhere káàkiri ọlọ́ọ̀bá gbọ́ máa yẹn wá ń sọ fún mi níjẹta yẹn tí n bá parọ́ kọ́ lóun fi yàrá mi jẹ mí ní alẹ́ yìí máa yẹn wá ń sọ fún mi níjẹta yẹn wípé àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì wa àwọn yẹn lè jẹ́ àpòpọ̀ pọ̀ máwọn France ọlọ́ọ̀bá gbọ́ tí máa yẹn sọ nìyẹn.
ọlọ́ọ̀bá ń gbọ́. So máa yẹn sọ débi wípé president wa wípé tó ti lọ invite àwọn France wa wípé kí ẹ tó máa bọ̀ wá sí Nàìjíríà. Mo ní bẹ́ẹ̀ ni bí ọkàn lọ ni ọkàn wò mí ọkàn lọ ni. So èyí tí mi fẹ́ fàyọ báyìí ni wípé bàbá yìí kò sí àǹfààní kankan tí bàbá yìí ṣe fún ìran Yorùbá pàápàá. Bàbá Tinubu kan tó dákún ìṣòro àwa Yorùbá ni ọlọ́ọ̀bá ń gbọ́. Tinubu ó tún dákún ìṣòro wa nílẹ̀ Yorùbá ni. Ìgbà tí Tinubu àsìkò Buhari ni à ń pariwo iná là ń pariwo wípé nǹkan ṣe kìnìkan. Ìgbà tí Tinubu tó wá débẹ̀ tán tó jẹ́ ọmọ Yorùbá ìgbà yẹn ni nǹkan tó wá bàjẹ́ sí jù níyàwó tó ń jẹ àwọn Yorùbá sí jù. Ẹ dákun kí láǹfààní olórí gan ta ni wọ́n ń so lórí lérí gan àwọn owó tí wọ́n máa dákọ kí ni àwọn nǹkan tí wọ́n fi owó yẹn ṣe ní inú ìlú gangan wọ́n fi àwọn owó yẹn ṣe kankan náà wọ́n kàn sáà máa ń dákọ owó ni wọ́n kàn sáà ń lọ yáwó ni wọ́n kàn sáà ń lọ yáwó ni wọ́n kàn sáà ń gba owó ni wọ́n gba táàsì bí wọ́n gbà bí wọ́n lọ yáwó wọ́n ń ṣe gbogbo ẹ̀ wọ́n wú gbogbo àwọn nǹkan àlùmọ́ọ́nì nínú ilẹ̀ Yorùbá káàkiri. Àwọn kó sápọ̀ra títí wọ́n sì máa dákọ̀ project lójoojúmọ́. Ṣèbánà ànàkọ́ ni àwọn máa fẹ́ pé ní àbàtì yìí ànàkọ́ ni wọ́n interview bàbá Tinubu ni ẹ gbọ́ dáadáa tí president sọ lẹ́nu. Tí wọ́n bi president léèrè wípé báwo ni yóò ṣe yọ price kó lórí àwọn nǹkan táwọn èèyàn rà bí oúnjẹ jíjẹ ó ní kò ṣe tọ́jọ́ kò sí tọ́jọ́ òkè náà ṣé kíyà ọmọ ẹ̀jà àwọn èèyàn lọ ni àbí sóúnjẹ òun gan sóti ẹ̀ wá ni àwọn ẹlòmíì ní owó tí wọ́n tiẹ̀ kò tó fi jẹ́ wọ́n lówó díẹ̀ lọ́wọ́ tí wọ́n tiẹ̀ tó fi máa mánéjì òkè náà àwọn oúnjẹ yẹn gan wọn àti ẹ̀ tó fẹ́ ríra mọ́. Nígbà tá a nílẹ̀ àwọn wèrè tẹ́ kó wọlé nítorí tara ti yín nìkan wọn ò jẹ́ káwọn àgbẹ̀ wọn ò fún àwọn àgbẹ̀ láyé àwọn tó yẹ wọ́n máa dáko wọn ò fún láyè dáadáa mọ́ láti máa dáko mọ́. láìsẹ̀ ẹ̀tọ́ pọlọ rẹ̀ kú ìka olórí náà ni ọmọ dábàá ó pé àwọn tó yẹ káwọn wá máa supply ló jẹ ká máa ti ara wọn rí owó láti máa tó ti tún orílẹ̀-èdè wa ṣe àwọn ni wọ́n wà máa kó jẹ wá fún wa wọ́n nílẹ̀ gidi tó wa ni àwọn oúnjẹ tí ń kó wá fún wa ti ń ṣe ìjàmbá fún àgọ́ ara àwọn èèyàn àbí sáwọn yẹn lẹ́ẹ̀tún sọ pé kí ẹ tó wá òpó company oúnjẹ kí ẹ máa produce oúnjẹ jáde àwọn oúnjẹ tó ṣe wípé àwọn oúnjẹ tí wọ́n máa produce tó ṣe wípé àwọn aráàlú ọmọ jẹ yóò máa ba àwọn nǹkan tó dáa jẹ́ lágọ̀ọ́ ara wọn. tọ́lọ́ dogun lẹ̀ gidi fún wa. ẹ dákun ṣé ọ̀rọ̀ sẹ́rí ọ̀rọ̀ ìlú yẹn ọkàn jẹ́ sáà to everybody ni ọlọ́ọ̀bá ń gbọ́. báwo lẹ́sìn sọ wípé a gbọ́dọ̀ mọ fi tipátipá bára wa ṣe pọ̀ tẹ́ ẹ mọ̀ pé kò sífẹ̀ẹ́ láàrin ara wa. Ìgbò ò nífẹ̀ẹ́ Yorùbá ò nífẹ̀ẹ́ Ìgbò Haúsá ò nífẹ̀ẹ́ Ìgbò náà ò nífẹ̀ẹ́ Haúsá àwa Yorùbá náà ò nífẹ̀ẹ́ Haúsá náà ò nífẹ̀ẹ́ wa kò sí àkàn fi tipátipá bára wa lò pọ̀ ẹ̀yin tẹ́ ẹ jó lórí tó ṣe pé nu Nàìjíríà yẹn iná lẹ́yìn tí ń kó gbogbo gbèsè ayé yín jọ ẹ̀yin lẹ́yìn sáfẹ́ kí Nàìjíríà yẹn ó tó wà lẹ́yọ kan bọ́sẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn mílíọ̀nù àwọn èèyàn nínú 100% àwọn 99% àwọn ni wọn fẹ́ wá Nàìjíríà mọ́ ẹ̀yin tẹ́ ẹ jẹ́ 1% lásán bẹ̀ ẹ̀yin lẹ́sà tẹ́ ẹ jó lórí tó ṣe pé inú Nàìjíríà yẹn ẹ̀yin ń ṣe bó ṣe wù yẹn ń jọ láfàlàlà ẹ sáà ń ra àwọn mọ́tò ńláńlá dẹ́kù ẹ gbalẹ̀ kiri wọ́n tó ti bọ́ sí Ògùn state náà nìyẹn wọ́n tó ti ń gbalẹ̀ lọ lógùn state báyìí. bàbá yẹn Tinubu kẹ̀tẹ̀ wá sọ Nàìjíríà di ti fámìlì ẹ̀ nìkan
àbí ilẹ̀ Yorùbá ó ti sọ gbogbo ilẹ̀ Yorùbá di ti fámìlì ẹ̀ nìkan. Àwọn tí wọ́n bá ń sòótọ́ tí wọ́n bá wá jáde wà wá sọ pé kí wọ́n lọ gbé wọn. Wàá ṣe bí gbà wípé ọmọ ń pa ogun tí ń ṣẹlẹ̀ yẹn ìwọ lọ́dẹ ṣiṣẹ́ yẹn lábẹ́nú. Tinubu náà lọ balẹ̀ Yorùbá jẹ́ òun náà lọ da àwọn àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá táàrin wọn tó tẹ́lẹ̀ Tinubu náà lọ dáàrin wọn rú. Òun náà lọ dáàrin wọn rú. Òun wà fi ń kò yẹ jẹ kó o lè bà máa ráàyè fò dáadáa jẹ. Ṣèbí ọlọ́pàá ní àbí àmì ebi náà ni òun àtọmọ rẹ̀ ní àtúntí ń kójọ lẹ́fọ́ fara wọn. Ẹ̀yin ń dá ẹ̀yin ń kó àwọn sọ́jà jọ bíùdì sọ́jà fún ara yín ti yín fara yín. Ṣùgbọ́n dídú orílẹ̀-èdè kan àwọn ò rí ètò ààbò kankan títí wọn. A jẹ́ pé ìjọba tẹ̀ ń ṣe fámìlì yín lẹ́ ń ṣe fún. Àwọn èèyàn wá kú pípípípípípípípí lójoojúmọ́. Kí láǹfààní olórí tẹ̀ ń ṣe? Téèyàn kan bá kú nílùú òyìnbó wọ́n á wádìí ikú tó pa. Wọ́n máa wádìí ikú tó pa. Kódà mílíọ̀nù èèyàn bá kú Nàìjíríà lónìí yìí wọ́n ti kú gbénu tẹ́lù gidi nù. Ìlú tá a ṣèdè kan tẹ́ ń pè wá lórílẹ̀-èdè kan tẹ́lù tí wọn ò ti ṣèdè kan tẹ́ náà lẹ́ ń pè lórílẹ̀-èdè kan sórílẹ̀-èdè kan nù. Ìlú tí wọ́n ti ń ṣèdè kan iná làwa ti mọ̀ jẹ́ ń pè ní orílẹ̀-èdè kan. Nàìjíríà ò kí ń ṣe orílẹ̀-èdè pàápàá a kàn fi tipátipá bára wa lónìí kò sífẹ̀ẹ́ láàrin wa. Is better pé kí Yígbò lọ lọ́tọ̀ káwọn Haúsá lọ lọ́tọ̀ káwọn Yorùbá náà lọ lọ́tọ̀ because wàhálà yìí ti pọ̀ jù. Wàhálà yẹn ti pọ̀ jù. Wọ́n tó wà gbé ìgbà ogun àti ìṣẹ́gun ayé tẹ́ o wọ́n tó ti ń gbé tọ̀run dé. Wọ́n tún gbé tọ̀run jáde láìsí ìṣẹ́gun títa ayé tán. Àwọn kan tún gbé sáàsáàrí àwọn ń gbé bọ̀ wálẹ̀ Yorùbá. Ṣé àwọn ìlú tí wọ́n ti gbẹ́sìn yẹn wá tí bá yé tí wọ́n ti bàjẹ́ nílùú yẹn nù Saudi Arabia tí wọ́n ti gbẹ́sìn yẹn wá tí bá yé wọn ti bàjẹ́ nù bá yé àwọn tí ti ṣe wọn ti bàjẹ́ nù. Ẹ̀yin kan gbẹ̀sìn lè rí bí háràhárà. Ètò yẹ kẹ́ jẹ́ kájọ fọwọ́sowọ́pọ̀ kájọ kọ́kọ́ mójútó ná ẹ̀jà mójútó ná. Ẹ̀sìn lẹ́wọ̀n hàrà kankan mọ́ kankan ẹ má bọ ifá yín bí yìí o àwọn ẹbọ fábí bí yìí o ìlú Kùránì ní bíbá yìí o táyé gbogbo àwọn ọmọ yín àwọn tí ti ṣe ìlú yín tẹ́ ẹ sọ pé ìlú Kùránì ayé gbogbo wọn sì ti bàjẹ́ tán pátápátá àti jẹ àti rí jẹ́ òdògo fún wọn. Kájẹ́ mọ̀ tara wa jẹ Nigeria is business to fáwọn business ní Nàìjíríà jẹ́ fún gbogbo àwọn aláwọ̀ funfun yìí business yìí náà ní company ní Nàìjíríà jẹ́ fún wọn company wọn ní Nàìjíríà àwa kan tẹ́ra wá jẹ́ pé we are Nigeria we no be any Nigeria so people the white people na dey get Nigeria na Nigeria na their company so no be for we the Yoruba. So bàbá mi ẹ máa bẹ́ tó lọ Ọlọ́run ò ní jọ́ bàjẹ́ Ọlọ́run bá wa dá ẹ̀mí yín sí pẹ̀lú ògo Ọlọ́run tẹ́bí tara yín. So ọ̀nà àbáyọ iná ni kí àwọn tètè wá káwọ́ òpó nínú gbogbo òfò àdánù yẹn. Orílẹ̀-èdè ti téèyàn ò lè tọ́mọ bíbí ibẹ̀ tí ò lè gbé sórílẹ̀-èdè gidi nù.
orílẹ̀-èdè gidi sọ yẹ kọ́ ọmọ bíbí orílẹ̀-èdè yẹn kọ́ máa sá kò ń bẹ̀ kọ́ máa sá lórílẹ̀-èdè mi sórílẹ̀-èdè gidi nù ìgbà téèyàn bá wá ń sá kò lórílẹ̀-èdè títí ẹ̀ ṣé nǹkan gidi nù mo kàn sáà máa ro kinní òní ẹ wá gbélé ayé kankan àti bí ẹni wípé ẹni kú mọ́ kò sí bí èèyàn ṣe fẹ́ pẹ́ tó láyé èèyàn pẹ́jù pátápátá 150 something o lè lo 200 láyé kò sí bó ṣe fẹ́ sọ pé ògbójú ọdẹ ní ọ nínú igbó tó o lè lo 200 pátápátá rẹ̀ o lo 150 155 kódà bó lo tàgbàdéwé o lè lo ju 150 155 lọ ìgbà táwọn ọmọ bíbí orílẹ̀-èdè tí wọ́n àṣàpò ní orílẹ̀-èdè wọn tẹ́rù ń bà wọ́n orílẹ̀-èdè téèyàn ò lè rìn láàárọ̀ mọ́ téèyàn ọmọ wò fẹ́fẹ́fẹ́ èèyàn ò lè rìn ní lọ́sàn mọ́ ó ní yago tẹ́ ẹ gbọ́dọ̀ ló ń ta tẹ́ ẹ gbọ́dọ̀ kọjá yago yẹn níta wàhálà ni téèyàn bá rìn lọ tàbí téèyàn bá ń padà sí téèyàn bá ń lọlé orílẹ̀-èdè tẹ́ máa dó sẹ́gbẹ̀ẹ́ títì tẹ́ máa wò fẹ́fẹ́fẹ́fẹ́ tẹ́rù ọmọ bàyẹn torí oríṣiríṣi gan lẹ́ máa wò kí mọ́tò ọmọ àárọ̀ yín rọ̀rọ̀ yàn mẹ́gbẹ́ kan torílẹ̀-èdè gidi nù ó di ìgbà tí gbogbo kìíní yẹn bá tó stop tó bá tó débi wípé àti tó bá kàn ṣe wípé ọkàn wà lọ́kàn ọmọ orílẹ̀-èdè yẹn ló kù pé mo fẹ́ lọ sinmi ní ìlú èmi náà fẹ́ lọ sinmi ní orílẹ̀-èdè yìí èmi náà kàn fẹ́ yọjú sí orílẹ̀-èdè yìí kí nǹkan tó padà ìgbà yẹn ni wọ́n látó máa sọ wípé orílẹ̀-èdè gidi ni ṣùgbọ́n pé orílẹ̀-èdè tí ò sí àǹfààní kankan tọmọ orílẹ̀-èdè yẹn jẹ níbẹ̀ ẹ wá sọ pé káwọn èèyàn mọ̀ sọ̀rọ̀ so kí ló ń lé wa kúrò lórílẹ̀-èdè tiwa ẹni sùúrù bàbá mi kí ló ń lé wa kúrò lórílẹ̀-èdè ẹni sùúrù bàbá mi kí ló ń lé àwa kúrò lórílẹ̀-èdè tiwa kí ló ń lé wa kúrò. bàbá mi ètí ń lé wa kúrò ọ̀pọ̀ gan o tá a bá ní ká máa tiẹ̀ tẹnu bọ̀ àní ilé sọ́tàn o. kódà tá a bá ní a máa tẹnu bọ̀ àti ẹ̀ nílé Mr. Usman mo gbádùn yín mo ní kí ló ń lé wa kúrò lórílẹ̀-èdè tiwa ẹ náà nílé sọ́tán ẹ bá wa sọ méjì inú ẹ̀ ètò ọ̀gbìn wọn ti mẹ́hẹ̀ ó ga ọ́ no don't need it it's okay let's let him go. Ẹ̀yin náà fẹ́ pè wọlé studio number +44 74 04405917. Mo kí brother mi Yẹmí Fátókí, mo kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá. Kí ló ń lé wa kúrò lórí ilẹ̀ tiwa tá fi di èrò Oman, UK, America, Qatar, Iraq, Libya, Malaysia, Cyprus, Turkey. Àwa wà káàkiri gbogbo àgbáyé ẹ má bínú map 94 àmọ́ ní láti ra ìmí. Kí ló ń lé wa káàkiri? Kí ló sọnù lọ́wọ́ wa tá à ń sá káàkiri? Lóòótọ́ àwọn kan wà nínú ilé. Àwọn tó wà nínú ilé ǹjẹ́ wọ́n fi ẹ̀tọ́ wọn ǹjẹ́ wọ́n fún wọn lẹ́tọ̀ọ́ wọn gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá? Ǹjẹ́ wọ́n fi ẹ̀tọ́ wọn ǹjẹ́ wọ́n ṣe fún wọn? Ǹjẹ́ àǹfààní táwa ń jẹ ní ìlú òyìnbó ǹjẹ́ àwọn èèyàn wa nílé ń jẹ àǹfààní bẹ́ẹ̀? Kí ló ń lé wa àti pé kí ló ṣẹlẹ̀? Kí wá ní ọ̀nà àbáyọ? Ní 20 wọ́n ní ìjọba burúkú yìí náà ni ìjọba múnisìn, ìjọba tó nífẹ̀ẹ́ mẹ̀kúnnù. Ẹ jẹ́ ká sáré ka news yìí lórí Koikimedia International News.
ẹ máa tẹ̀lé wa lóòrèkóòrè lórí gbogbo platforms wa so that kẹ́ má bàa miss out. But the most important thing ni pé tó ṣe kókó ó ní pé ní 2025 ẹ lọ máa múra sílẹ̀ for the massive outing nílẹ̀ Yorùbá tá à ń pè ní the rally láti béèrè fún ẹ̀tọ́ wa. Terrorists locally dubbed as bandits in Nigeria reportedly raid communities in Benue State on Christmas Day ìyẹn lánàá. At least 12 people were killed and 7 children were adopted. While 7 were adopted, 35 lost their life in the stampede ní Ìbàdàn. Ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Instagram, we are coming back in few seconds. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá o, àtúndé bá ṣe ń dé o. A máa sọ̀rọ̀ náà ni, and we can never be tired. Tá bá sọ lọ́sàn-án, a sọ lálẹ́, tá bá sọ lálẹ́, a sọ lóru. Mo kẹ́yìn tẹ́ wà lórí Twitter tó ń pè ní X. Mo kẹ́yìn tẹ́ wà lórí Twitter space. Shout out to all our Biafras. Injustice to one is injustice to all. Nnamdi Kanu remain after kidnap. Kí ló dé tí Tinubu ò fi Nnamdi Kanu sílẹ̀? Why is Nnamdi Kanu being held? Ṣó fàdíyà ni àbó pààyàn? Let's go further. Armed bandits suspected to be herdsmen invaded 2 communities in Nigeria north central state of Benue State, killing over 12 people and adopted 7 children. If those children are not rescued, they become terrorists in the next 3 years. Because in Toma Monikoniye, because they will be trained in that line. The attackers reportedly sacked Yavi and Mabakiyo council wards in Kwanda local government area of the state, according to the local news outlet, reported citing a source. Why tí Yorùbá fẹ́ jẹ́ ká para wa nínú Nàìjíríà nígbà tá à ní kankan ṣe pẹ̀lú those local government? The more you are saying that you are 774 local government, the more it has no meaning to you and me. Mukiyami Sanjo Beauty. Ọwọ́ yẹn ti kún bàjẹ́ gbogbo àwọn tó máa ṣeun fọ́dún. Ẹ busy báwo lè ṣe ráyè wo program? Ṣé wọ́n mu díẹ̀díẹ̀ yá mi? Àkó ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún, àṣọpọ̀lọpọ̀ ẹ̀. A resident of Mabadura Council Ward who is taking refuge in Jato Aka, Bàbá mi Adégoroyè Ọpẹ́yẹmí sọ pé identity is number one thing that is chasing people out of the country and the bad economy. Abebi Kentos, the vice president of Ifelodun, àwọn ló ṣe gbogbo ètò lábẹ́ wọn ni president wọn tó fi gbólóyè wá sí UK ní October. Mo kí yín máa kúṣẹ́, kò ní sú gbogbo àwọn ọmọ ẹgbẹ́, kò dẹ̀ ní rẹ̀wà. Mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kí gbogbo àwọn medias wa. Kí ló ń lé wa kúrò lórílẹ̀-èdè tiwa gangan tó ń pè ní Nàìjíríà? Torí pé kò kí ń ṣe orílẹ̀-èdè tó ní identification tó link pẹ̀lú wa. Ká lè sọ pé DNA wa ó link pẹ̀lú Nàìjíríà. Our DNA is not linked to Nigeria. That is why Nigeria has no value for us. A máa sọ̀rọ̀ náà ni tá máa fi débi tá à ń lọ. Ọ̀rọ̀ yìí náà la máa sọ. And nobody must give up. The attackers, bá ṣe gbọ́, this was yesterday. Eléyìí ṣẹlẹ̀ lánàá nínú Nigeria ní Benue State. The same Benue tí wọ́n wọ́n ní wa títí pé there is imminent attack every time. The terrorists are always ready to maim, kill, and destroy. The attackers invaded Yavi, Batishegbo, àti Makiyo Council Ward of Turan local government at about 4 p.m. lọ́sàn gangan. Kò sọ́lọ́pàá,
kò sí sójà, kò sí DSS. They are all busy in Abuja protecting the rich when they should be protecting you and me. When most of the residents were at home with their families enjoying the cool breeze of Christmas. Just imagine kí terrorists wọnúlé níbi táwa náà ti ń celebrate Christmas lánàá, níbi táyìn náà ti ń celebrate Christmas lánàá. Kọ́ wá jíyàn gbé, kọ́ dẹ̀ pa àwọn èèyàn sílẹ̀ nínú community yẹn. Imagine pé ládùúgbò yín ní America, ní Canada, ní UK, ní Turkey, ní Libya, kí terrorist lọ sádùúgbò yẹn kọ́ pààyàn 12, kọ́ kọ́ ọmọ 7 lọ. In tó ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà lánàá là ń sọ yìí o, àná ànálẹ́ o. People that were celebrating end up being killed, injuring many. Àwọn tó injure nísìn kò sí hospital. Follow me on Twitter and see the accident in Asaba yesterday. You will cry for humanity. You will know the reason why we are crying every day. These are human beings. If the road was good, there's likely not going to be any accident. But all the road network in Nigeria are dead trap. But ìwọ náà ló ń bú mi náà. Ìbí ìwọ tó ń wò mí náà ló ń búyàn. They shut up. Is it because you are not in Nigeria? Come back home. So màá fi ibi tí mo ti ń jẹ 3 square meal, màá wá jókòó pẹ̀lú ibi tí kò sí 3 square meal. So kí la máa wá ṣe? Ìta máa ṣe náà la ṣe ń sọ pé Yorùbá nation. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹjọ́ ní mọ́tò tẹ́ ń wa mọ́tò nílẹ̀ Yorùbá, this is the time to tell the politician that enough is enough. Follow yín mọ́. Yorùbá nation la fẹ́. You will be surprised that brand new car ní gbogbo yín máa fi ṣe transport system nílẹ̀ Yorùbá. Or be anybody that kó wa mọ́tò tó da. We will make sure that you are provided with brand new car tó ní air condition nínú táwọn èèyàn máa jókòó sínú ẹ̀ báyìí. In tó ń ṣẹlẹ̀ ní Dubai nìyẹn. Àwọn tó lọ sí Dubai wọ́n wà nínú mọ́tò tó ń rùn. Mo kí yín yá mi Grandma Lee Ajayi. When you travel to Dubai, you will see how people enter nice car with air condition because Dubai is a very hot country. So gbogbo ẹ̀yin workers, ẹ̀yin transport workers, road transport workers, this is the time ẹ gbọ́dọ̀ endorse Yorùbá nation because Tinubu máa ṣèjọba ẹ̀ tán and you will still suffer the consequence of any new government, especially when it goes back to the north. Táwọn ò gbàdúrà fún. So mo plead pẹ̀lú gbogbo àwọn road transport workers in the southwest. I understand that you are all under these politicians, but you must OTD Dodon get endorse Yoruba nation officially as we go into the new year. Merry Christmas to you, ma. Àlàáfíà ni àwa náà wà. Wọ́n ní Benue State lánàá, wọ́n ti pa èèyàn 12, wọ́n ti rán wọn lọ sí ọ̀run ibodè. Ara ìtàjẹ̀sílẹ̀ nìyẹn lánàá. Kò ń ṣe ìtàjẹ̀sílẹ̀ chicken, màálù, ègúnfe, ẹlẹ́dẹ̀. Ìtàjẹ̀sílẹ̀ àwọn ọmọ ènìyàn ó ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà lánàá ní Benue State níbi táwọn agbénipa, àwọn apàyànlẹ́kún ọ̀pọ̀ àwọn ènìyàn. Ọlámilékan Olúṣẹ́sí mo kí yín. Ṣé bá ṣe máa bá lọ lélẹ̀ ká máa jáde? Ṣé ìdùnnú ló jẹ́ fún wọn bí mi ṣe ń jáde pé èèyàn 12 kú lánàá, ọmọ 7 wọ́n kó wọn lọ. 16 àbí nǹkan kan ló kú ní Ìbàdàn ní last week. Ìyẹn dẹ̀ ti pé ọ̀sẹ̀ kan àbí àná mà ló pé 1 week lánàá àbẹ́ni ló pé 1 week. Ìṣẹ̀lẹ̀ Ìbàdàn yẹn ṣéjọ Wednesday ló ṣẹlẹ̀ àbí Thursday mo tẹ̀ rántí mọ́. We lose time and we lose so many. Kí ló ṣe last week Wednesday ní àbí Thursday ni wọ́n fi celebrate 5,000. Ẹ bá fi sí comment section. Ṣéjọ Thursday ni níbo ló wà brother mi Ògúnmọ́lá? Ṣéjọ Thursday lọ ṣe event yẹn àbíjọ Wednesday? Mo kí ẹ Erinjọ B. Julius. À ń pariwo, à ń jáde,
àwọn ọmọ Yorùbá kan ní no pé Tinubu la máa tẹ̀lé pé Tinubu lọ́nà àbáyọ. Ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ ní Benue State ìjọ Wednesday so àná nìyẹn ó ti pé 1 week tòró bọ́ sí Christmas dẹ̀ni ikú tó tún ṣẹlẹ̀ lánàá kò tẹ̀yẹ ká rántí ẹ wo bí nǹkan ṣe ń unfold. So ìjọ Wednesday ní event tó ṣẹlẹ̀ ní Ìbàdàn yẹn ṣẹlẹ̀ so ti pé ọ̀sẹ̀ kan. Let's continue. On Christmas Day evening, 8 young boys who are also taking refuge in Jato Aka town, which is Yavi Council ward, were sent by their parents to bring some crops from the farm to prepare food for the family on Boxing Day, which is today. And on their way, àwọn ọmọ kéékèèké àwọn òbí wọn rán wọn lọ sóko so kémi kọ́ àwọn ọmọ mi máa bọ̀ nílé àbí ká rán wọn lọ sóko kọ́ kidnap wọn. àwọn ọmọ mẹ́jọ rather 8 wọ́n ní àwọn òbí wọn ní ẹ bá wa lọ sínú oko ṣòro àwọn oṣù tá gbéṣẹ́ gbẹ́ńbẹ́ yẹn ẹ̀yìn ẹ lọ kó wọn wá. Kí ló wá ṣẹlẹ̀? Mo kí ẹ triple DRS gbogbo yín gbọ́dọ̀ máa follow backup channel wa torí láti January àfẹ́wò bí a ká push backup channel yìí kó lè fún wa ní rep. You okay? I'm using it. Where's your iPad? It's charging. I'm using it now. All right. Okay, triple DRS, compliment of the season, sir. Waris Jinadu ní Koiki ó ti gbàgbé Bodija explosion, long forgotten, no justice. Delegiwa, no justice. Bolanle Rahim, no justice. Tolúlọ Parotile, no justice. Pẹ̀lúmi, no justice. Ìyáfẹ́lá, no justice. Bámiṣé, no justice. Jùmọ̀kẹ́ Oyèlékè, no justice. Theophilus Akíntúndé mo kí yín káàbọ̀ sórí ìkànnì wa. Lóòótọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wa ò lè gbọ́ program tá à ń ṣe. That is the reason why a gbọ́dọ̀ inject rally wa padà in 2025 and it has to start very early. Kò ń ṣe tá máa mú lọ pé ọ̀nà tó jìn. The rally must come up as quickly as possible from the new year. A gbọ́dọ̀ jáde padà. Ẹ̀tọ́ wa ni. A gbọ́dọ̀ jáde fún rally. So gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa ẹ lọ máa múra sílẹ̀. Gbogbo ẹni tó bá láṣọ Yorùbá nation ẹ lọ fọ̀ kẹka síbi tó dáa torí wọ́n máa lu aago jáde fún rally in the new year. Because a lè jókòó báyìí. A lè continue báyìí. Bó bá àwọn Tinubu kó gbọ́, bó bá àwọn gómìnà akọ́ gbọ́, àwa máa béèrè fún right wa under òfin àgbáyé ni and it will remain peaceful títí tá máa fi délẹ̀ lérí lágbára Ọlọ́run. So gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa Deborah wọ́n ní kò sí justice. So mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa bá wa gbọ́wọ́lé share button. On Christmas Day wọ́n èèyàn mẹ́jọ àwọn ọmọkùnrin níbi tó ti ń lọ sínú oko ó ṣàgbákò àwọn terrorist. Wọ́n pàdé àwọn terrorist yìí lọ́nà. Kí ló wá ṣẹlẹ̀? Àwọn terrorist gbé wọn lọ. Ó ti gbé wọn lọ. They met the attackers who opened fire on them, killing one person on the spot. While the remaining 7 who escaped with gunshot injuries are receiving treatment. Okay, àwọn 7 escaped. 1 was shot dead and the 7 escaped. Triple D sọ pé anything that happened in Yoruba land is as good as forgotten because we don't have any responsible leaders.
According to him, there's a sustained attack by bandits in the community after the burial of Wataragi Paul Ungo. He added that out of the 5 council wards in Turan local community, 4 have been deserted for the last 10 years. Imagine 4 community is. Do you know what they call deserted? Nobody lives there anymore. Oti the ghost town. Oti the kini. Oti the ghost town. Àwọn èèyàn lè gbé níbẹ̀. And this is why we are saying that they continue by possible. Eba reduce only a deal on filter or be by you. Yahweh Shegon. Thank you. Everybody should manage it. I have to inconvenience my wife all the time. Okay, let's continue programming. Because we come down, so I won't stay too long. So the Kale Padawalale. Multiple problems. What do you think is the solution? You that believe in one Nigeria. What do you think is the solution? We should stick to it. We should manage it and make more politicians to be rich and buy big cars, bulletproof cars. Look after their cronies, their criminal friends around the world and deceive me and you. The only solution now is for everybody to go their separate ways. That is the solution. Nothing less, nothing more. Let everybody go and fix their problems. Nigeria is not workable. And don't think you can pray for it. You can't. Go possible. Prophet Adebayo, he spoke about Okeogun. Everybody must be vigilant. Vigilant in the way that they are coming and they want to kill us. Guys, and we must not allow such to happen. Our governors have failed us. And that's where the victory will come for Yoruba land. Right? Nigeria is not among the nations I can pray for. I can pray for Yoruba nation. I can pray for Nigeria, never. Our sin is flowing like a flood. Using people for sacrifices. Using people for sacrifices. Let me ask this. Who is the real pastor? I'm just asking this question. One pastor is saying, I'm not praying for Nigeria anymore. I pray for Yoruba land. Another pastor is praying for Nigeria. So who is the real man of God? Tani Yolong. Because we are confused now. Who is the man of God? One says, look, ìlú tẹ́ fi ń fèèyàn rúbọ yẹn a gbọ́dọ̀ ṣàdúrà fúnlùú yẹn mọ́ kò possible. Ìbí dẹ̀ ní ó dá òun ọmọ kan fèèyàn rúbọ but ẹ jẹ́ ká pray fún àwọn leaders wa nínú Nàìjíríà a máa pray fún Nàìjíríà. Watch night nísìnyí a lot of people will be praying for Nigeria. The same Nigeria that has killed them from January, they will be praying for Nigeria again by 31st as we are going crossover night. Abi? You they'll tell you, ẹ jẹ́ ká ṣe àsàlátù fáànàbí Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fáwọn olórí wa nínú Nàìjíríà kọ́lọ̀ ń darí wọn dáadáa kọ́lọ̀ ń jẹ́ ká ṣe dáadáa fún wa ní 2025. The same àdúrà tá a ti ń ṣe bọ̀ láti 20 years ago, 30 years ago. Ṣé wọ́n fi èdè mú wa ni?
ṣé wọ́n ti gba Saturday lọ́wọ́ wa ni wọ́n ti gbé Sunday lé gbogbo wa lọ́wọ́? Ṣé òmùgọ̀ ní gbogbo wa? One dey pray for Yoruba land, another say me o pray for Nigeria. Ta ló wá ń sọ títọ́ láàrin gbogbo wọn? Without calling names out tonight. Triple D sọ pé the one that knows the truth and say it as it is are the true pastor. Why should we continue to pray for Nigeria? Because God himself did not put Nigeria together. Nigeria is a man-made. Ẹ jẹ́ ká padà lọ sọ́dọ̀ bàbá wa yìí. Ẹ jẹ́ ká tún gbọ́ bó ṣe bẹ̀rẹ̀ àdúrà yẹn. So what power? Join hands together. United. Something wants to happen around Okeogun. When you join hands together, you overcome that force. And that's where the victory will come. And that is a very key point. Okeogun. Níbo ló ń pè ní Okeogun in Ọ̀yọ́ state. Wọ́n níbẹ̀ ni nǹkan kan ti máa ṣẹ́ fúnra Yorùbá. Abiodun Monday mo kí yín. Right. Nigeria is not among the nations I can pray for. Bàbá yìí ní Nigeria, bàbá mi Prophet Ṣẹ́gun Adébáyọ̀. I have never spoken to him. I don't need to. Mo kí yín bàbá, ẹ kú iṣẹ́ sà. Your boldness enough is good for people like us. If many Yoruba people has the kind of boldness that you have, àti ṣẹ́gun àwọn ọ̀tá wa. But à ń rò pé olóyè nìkan ló ní boldness, gbogbo wa ló wà lára ẹ̀. Èyí ta fi ń bẹ̀rù, ta fi ń fòyà. Torí pé a come together bí odindi kan. Tá bá jáde tán bí odindi kan, àwọn olóṣèlú àtàwọn ìjọba àgbáyé máa respect wa pé yes, lóòótọ́ ni. And that is why I will be pushing for rally to start as quickly as possible, latest in between the first quarter of 2025. I will push for that. Even though I know that my leader, Professor Kitoye, is going through a lot at the moment. I will push that our rally should kickstart in the first quarter so that we can create the kind of awareness to tell our people that Shetiwa was satisfied that after 18 months of President Bola Tinubu, it has been worse and worse and worse. Àbí ká tún fún Tinubu láyè díẹ̀ sí. Ṣé ká fún Tinubu títí the end of the year 2025 so that our people maybe they will learn lesson or maybe things will change. Kí lẹ rò? Ẹ bá ń fi sínú comment section. Ṣé ká fún President Tinubu láyè sí títí di 2025? Kí lẹ rò? Should we give President Bola Ahmed Tinubu Omolodu Ode, should we give him more time to perform all his last card, check out, so that this time next year, we can then say by 2026, we are pushing out for rally. Do you want us to do that? Ṣé gbé ẹnìkan ṣe ṣe? Ká tún wò bóyá Tinubu tún ní kankan bí ó ní jókà kan tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ tó fẹ́ fún gbogbo ọmọ Yorùbá tó máa ràn wá lọ́wọ́. Because owó rẹ̀ kò kó síta, security zero, education zero, iṣẹ́ zero, investor wọ̀ wá. Gbogbo investor tí Tinubu náà ń lọ wá kò tí ì sẹ́ni kankan tó dénú wọn, wọ́n sì wà lọ́nà. Apart from àwọn France tí Tinubu lọ kó wá, tí a dẹ̀ ń sọ pé àwọn ò fẹ́ ogun nílẹ̀ Yorùbá o. What do we do? Kí la máa ṣe sọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí? Ètò yóò ní ju 2 hours náà lọ. Mo kí gbogbo èèyàn wa. Ṣé ká fún Jagaban ní more time? Àbí kí gbogbo wa prepare pé a fẹ́ jáde tán in the new year of this coming 2025. Kọ́lọ̀ tí ó jẹ́ kó bá wa láyé. Fúlàní ò ní jí wa gbé o. Before then, wọ́n sì ń jí àwọn èèyàn gbé o, wọ́n sì ń pa àwọn èèyàn, wọ́n sì wà very active. Kọ́lọ̀ ń bá wa foríjì ìyá wa Juliet.
Olúbùsọ́lá, ìyá dáadáa, ìyá rere, kọ́lọ̀ǹdẹ kó dẹlẹ̀ fún ẹni rere tó lọ. A mother, a fighter. Ìyá bàbá mi Ọmọ́tọ̀ṣọ́ Ọláhùnmí ní no time to waste. Bó ṣe bẹ́ẹ̀ náà lórí fún gbogbo ọmọ Yorùbá nílé. Is that the same for everybody? That we should give Tinubu more time? Maybe he has a joker that is going to bring out. Moke Aziz Badeshere, èèyàn ti gbowó ṣá. Kọ́lọ̀ bá wa dúró ti bàbá. Professor Adebanji Akintoye, the leader of the Yoruba self-determination at this very, very difficult time. Bàbá gbé Yoruba nation sórí, ìyàwó tún jáde láyé. Are we going to support him? His vision. Àbí vision Tinubu lè fi support ẹ̀yin road transportation workers, ẹ̀yin ẹgbẹ́ alájẹṣẹ́kù, ẹ̀yin film industry, ẹ̀yin music industry, gbogbo different association, Nigerian Bar Association, Engineer Bar Association, gbogbo ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá, ẹgbẹ́ this, ẹgbẹ́ that, ẹgbẹ́ jẹun sókè, ẹgbẹ́ lọ sílẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá àti lẹ́yìn odi. Ṣé Tinubu ní ká ẹ̀dọ́sì ni kó sì máa báṣẹ́ lọ, àbí ká fún bàbá Akíntóyè ní gbogbo tó fẹ́ ká lè jẹ́ kí Yorùbá nation kó bọ́ nínú Nàìjíríà? Tí Fúnkẹ́ Akíndélé bá make owó, ṣé bẹ́ẹ̀ náà ni gbogbo yín ṣe make owó? Tí ọmọ bàbá Adébáyọ̀ bá make owó, ṣé bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n náà ṣe make owó lọ́dún yìí? Àbí kókò jẹ́ pé olówó àtolòṣì ló wà nínú ìlú? No middle class anymore. Middle class ti sọnù kúrò ní Nàìjíríà nílẹ̀ Yorùbá. Ìbéèrè ni o. Bàbá mi Abíọ́dún Monday ní Koiki no time at all. Àsìkò tó kẹ́ lu aago síta. Bá olóyè sọ̀rọ̀ kó jáde kẹ́ lu aago yẹn síta kí gbogbo wa fọ́n sí gbòòrò. I will be doing that with a lot of consultation. The announcement for us to push out must come quickly. In the new year coming. It is an inalienable right. And we are not coming out more than our right. Ẹ jẹ́ ká padà sọ́dọ̀ bàbá Ṣẹ́gun Adébáyọ̀. Wọ́n ní lọ́dọ̀ táwọn ṣàdúrà kankan fún Nàìjíríà mọ́. Tẹ́ bá ní káwọn ṣàdúrà fúnlẹ̀ Yorùbá, àwọn tí ń ṣe yẹn tipẹ́tipẹ́. Why is he so bold? He's coming out to talk while àwọn tó kù wọ́n pẹ̀pẹ́, àwọn wo ni àwọn kù, gbogbo àwọn pastors, àwọn GO tó ń bẹ nílẹ̀ Yorùbá that refuse to speak out. Àwọn our mothers, àwọn our fathers, gbogbo ẹ̀yin aládùúrà, gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ní button Bọ́lá Ahmed Tinubu, kí lẹ̀ ń bá sọ, kí lẹ̀ ń sọ fún? Ó wà lẹ́kọ̀ọ́ báyìí náà. Ṣèbí gbogbo iná rẹ̀ ti lọ ń yọjú sí lóru. Lẹ́tí lọ sneak wọlé pẹ̀lú dark shaded car SUV. Ká má bàa mọ̀ pé bàbá àjọ ló ń wọnú lé lọ yẹn. Ẹni kọ́ tíntì mọ́tò tó máa fi wá gbé yín o. Káwọn paparazzi má bàa ya picture yín. Mo kí bàbá mi Sulaiman Lasisi. Bọ́lá Tinubu ń bẹ lẹ́kọ̀ọ́ báyìí. Kí ni àwọn ará Èkó ń sọ fún Tinubu? Ṣẹ́yìn ará Èkó wà satisfied pẹ̀lú nǹkan tó ń lọ nínú Nàìjíríà? Lagos for show. Àbí ẹ̀kọ́ ń jó Davido Christmas party káàkiri àti Ọlámídé Christmas party. Èèyàn mélòó ló ríṣẹ́ nínú ọdún yìí after àti Tinubu wọlé ní last year? Business mélòó ló increase revenue ẹ̀ àbí revenue yìí ń decrease? Kí ló ń fà á? Àbẹ́ ń dọ́gbọ́n sí? Ritualist kò lè fún yín lówó, yahoo ìwọ̀nba díẹ̀ náà ni wọ́n máa padà mú gbogbo yín náà ni. Àwọn ọmọ Ìgbò tó ń ṣe drug ìwọ̀nba díẹ̀ náà ni a máa padà mú gbogbo yín náà ni. Bishop Adesina ni they would have subdued all Western Nigeria before 2025. Wọ́n á ní bá ṣe sọ ní last year náà nìyẹn. Ẹlòmíì ká sọ pé kò sí nǹkan kan tó máa ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà, everything wà okay lórúkọ Jésù Kristi. Ò ń parọ́ mọ́ Jésù. Ẹ̀ ń parọ́ mọ́ Jésù, ẹ̀ ń parọ́ mọ́ ànábì, ẹ̀ ń parọ́ mọ́ ìṣẹ̀ṣe. Nǹkan kan ṣe Nàìjíríà, àìsàn ṣe Nàìjíríà. Nàìjíríà ti wà nínú isolation. A fẹ́ release gas ẹ̀ ká pátápátá, ká turn gas yẹn off. Because ẹni tó bá wà lórí oxygen àbí tó wà lórí incubator
àbí tó wà lórí lifeline tẹ́ẹ̀dẹ̀ fi pa á máa fún yín ní pain tẹ́ bá ń rí pé ẹ jẹ́ disconnect kìíní nàbí dáàdì ṣe wà yóò dẹni lọ́rùn ẹ jẹ́ disconnect kí dáàdì máa lórí ẹ mọ bó ṣe máa rí lára àwọn kan ẹlòmíì náà àwọn ọmọ yẹn máa lè á ní dáàdì ò ní kú nísìn ó mọ̀ pé dáàdì máa padà kú náà ní nítorí ó fẹ́ yẹ kí dáàdì tọwọ́ bọ̀wé kan tó ń gbé wá bọ̀ ìṣòro èrò pọ̀ níbẹ̀ ojú ti ka mọ́ àwa máa sọ fáwọn ẹ̀gbọ́n ẹ lọ ra meat pie wá fún dáàdì máa jẹ àwọn yẹn dáàdì ò lè jẹ meat pie dáàdì ti di vegetable disconnect kí ni ẹ jẹ́ kí dáàdì máa lọ ọmọ àlè láàrin wọn torí ó ti mọ ibi tí dáàdì kọ àwọn owó kan sí ó wá ń bi dáàdì tó ti kú tó ti wà lórí ibi tó ti oríṣiríṣi mọ lára ó wá ń bi dáàdì pé kí ni kóòdù swiss account yín yẹn ẹ fún mi dáàdì ẹ má mú kóòdù yẹn lọ ní táwọn politician ṣe nìyẹn àìmọye owó tí Ajímọ̀bí gbé lọ nísìn táwọn ọmọ bó ṣe ṣe Akérédolú àìmọye àwọn owó kankan wà lágbàáyé nísìn táwọn ní access sí bẹ́ẹ̀ lọ́pọ̀ bẹ́ẹ̀ o Bùrújí Kàṣámùdà olówó ogbó drug baron ní gbogbo Ìjẹ̀bú Òde olè níbo ló wà nísìn ó padà kú náà ni ìyẹn la ṣe ń sọ fún wa pé ikú máa pa gbogbo èèyàn náà ni whether you like it or not a kàn ń tọrọ ẹ̀mí gígùn ni ànílẹ̀ Yorùbá là ń sọ̀rọ̀ yìí Prophet Ṣẹ́gun Adébáyọ̀ kí lẹ sọ dádì ẹ jẹ́ rewind again ẹ bá mi gbóhùn sókè bàbá mi mò ń gbádùn yín. Join hand together. United. Something wants to happen around Okeogun. When you join hand together, you overcome that force. And that's where the victory will come for Yoruba land. Right? Nigeria is not among the nations I can pray for. So nígbà tí bàbá yìí ní wọn ò lè gbàdúrà fún Nàìjíríà táwa ní ìwọ tó ń gbàdúrà fún Nàìjíríà táwa ní ìwọ tó ń gbàdúrà fún Nàìjíríà. Hello ma. Hello ma. Orílẹ̀-èdè Yorùbá. I can pray for Yoruba nation. I can pray for Nigeria never. Our sin is flowing like a flood. Using people for sacrifices. Using people for sacrifices. Ẹ wá ní kí má ṣe èpè tí ń jà ẹ̀yin ìjọba èpè tí ń jà gbogbo yín èpè ń jà yín lógún kan mẹ́sẹ̀ lè kówó jẹ ẹ̀ ń gbé lọ kóòtù ẹ̀ tó yẹ kẹ́ gbé sẹ́yìn àgbákẹ́ yìí ń bẹ̀ dànù. Mo bí ṣe ní bàbá ṣe ń sọ̀rọ̀ bàbá dáadáa máa ń gbádùn ẹ má bínú èèyàn wa lẹ́ẹ̀kan sí mo apologize kóòtù ń wọlé ni ó ń distract wa mo gbọ́ bẹ́yẹn dáadáa kí ni dáàdì sọ́n bẹ́yẹn Prophet Ṣẹ́gun Adébáyọ̀ Jimmy Koya ẹ̀gbọ́n mi dáadáa wọ́n ní akó ètò Yorùbá must be free ó gbọ́dọ̀ free ni that is the job tí àwa gbé dání the campaign trail bá ṣe ń ṣe awareness online a gbọ́dọ̀ padà sí offline back on the street that is the only way tíjọba máa fi gbọ́ nǹkan tá à ń fẹ́ àti àgbáyé tó ṣe pé ká jókòó sínú social media nìkan ká sọ pé a fẹ́ gba Yorùbá nation it doesn't work like that we must be prepared to roll out and kò wá ń ṣe ìta máa ní afẹ́ ṣe tíyàn kan máa ní òun bọ̀ láti Ondo kò lówó mọ́tò ẹsẹ̀ lówó mọ́tò sí ni no it will be done in your own community or however we are gonna do it lọ line up sọjọ́ta rally can be done anywhere within your vicinity torí kò owó mọ́tò tí wọ́n nísìn transportation is very expensive tẹ́ bá fún wa ní bọ́ọ̀sì bíi 5 nísìn gan àlèlódà ẹ̀ràn bọ́ọ̀sì méjì iṣẹ́ lọ báyìí kó lọ kó àwọn èèyàn wá but when we talk about Yoruba land we have all the numbers within Yoruba land mo gbọ́n kan tí bàbá yìí sọ lẹ́ẹ̀kan torí mo dìde lórí seat ṣe jẹ́ ká tó rí wáìnì lẹ́ẹ̀kan sí àbọ̀rọ̀ bàbá yìí ti sún yín ni at least bàbá yìí nìkan la gbọ́ tó ń sọ̀rọ̀ dáadáa àtàwọn bàbá kọ̀ọ̀kan bàbá wa àwọn bàbá wa tó kù àtàwọn ìyá wa tó kù nínú ẹ̀sìn méjèèjì wọ́n gbóhùn sókè dáadáa wọ́n fi ọ̀rọ̀ sábẹ́ àwọn sọ àmọ́ bí wọ́n endorse àwọn olóṣèlú lábẹ́lẹ̀ ni
bàbá mi Ṣẹ́gun Prophet Adébáyọ̀ ẹgbọ́n sókè sá. So what power? And together, united. Something wants to happen around Okeogun. When you join them together, you overcome that force. And that's where the victory will come for Yoruba land. Right? Nigeria is not among the nations I can pray for. I can pray for Yoruba nation. I can't pray for Nigeria, never. Our sin is flowing like a flood. Using people for sacrifices. Using people for sacrifices. You use èpè ń jà yín lógún gan mẹsẹ lè kówó jẹ. kí ló ṣẹlẹ̀ àgbọ̀ bàbá mọ̀ ṣéyàn ń pè ní. ok speaker ẹ̀ ló ń play out ẹja padà. kẹ̀kẹ́ gbé sẹ́yìn àgbákẹ́ yìí ń bọ̀ dà. níbọn kẹyìn kó máa bá tiẹ̀ lọ. gómìnà Kogi kówó jẹ níbo ló ti rí 500 million tó san. ẹni tó yẹ kẹ́ gbé sẹ́yìn àgbákẹ́ padà. ṣe rí pé bàbá yìí irú àwọn pásítọ̀ tèmi láìkí lélẹ̀ òdodo ọ̀rọ̀ kó sọ kó clear tó bá yẹ pé mi mò ń sọ báyìí nísìnyí Koiki yé máa sọ bẹ́ẹ̀ náà yé máa sọ bẹ́ẹ̀ ẹ̀gbọ́n tí bàbá yìí sọ ó ní Yàyà Bello tó kówó jẹ yẹn ẹgbẹ́ èèyàn sẹ́yìn kíní kẹyìn ọjọ́ ìdànù kẹ́kẹ́ páyẹ̀ kó máa bá tiẹ̀ lọ níbo ló ti rí 500 million ìwọ jókòó òun àtàkà wa lórí social media oní Ọlọ́run ní jẹ́ kí Nàìjíríà kó pín láéláé òun empower Yàyà Bello òun empower Olódó òun empower gbogbo àwọn criminal governors ẹ bá gbóhùn sókè dádì lẹ́ẹ̀kan sí ká tó máa tẹ̀síwájú. It's like the rain was drizzling. In Africa, rain was drizzling. And I can see fishes falling from the sky. Precious things were falling. And the Lord said, "You see? Can I see what?" That's why blood sugar increases and the fleet burn. Jesus' name. Let me tell you something. If the police of this nation are not careful, the one that's going to happen will be worse than NSAS. The Lord is speaking, but they are not listening. Okay. I want us to pray concerning all what the Lord has said. Yeah. Inú ilé ẹ ra àdá pamọ́ tó tọ́jú ẹ̀ sábẹ́ bed má sọ pé dey play àdá tó da rà pamọ́ má gbé síbi táwọn ọmọ kéékèèké wà kó má lọ gé wọn lọ́wọ́ rà pamọ́ kó rápẹ̀ kó kọ́ra gbé sábẹ́ bed kó wá bí tó yẹ pé ọwọ́ ẹ̀ lè tètè gan torí a kì í mọ̀ torí ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ àwọn wèrè tí wọ́n jẹ́ sleeper cell tó kó sáàárín yín torí ó ṣeéṣe kó jẹ́ pé ìwọ ló máa jẹ́ the last person to defend your house òun ni bàbá yìí sọ Prophet Ṣẹ́gun Adébáyọ̀ ó lè ṣẹlẹ̀ in 2 years time in 3 years time bọ̀ pé kò ní sí attack nílẹ̀ Yorùbá irọ́ lẹ pa wọ́n fẹ́ attack ilẹ̀ Yorùbá they are ready to do so so I'm gonna end the program in just 20 minutes because mo fẹ́ go to 2 hours lọ ẹ jà gbọ́ díẹ̀ sí. ẹ̀mí ẹ̀ du ẹ̀mí ilé ẹ̀ du ẹ̀mí ẹ̀. You are the one that should fight for your life, for your home, for your family. Du ẹ̀mí ẹ
Chairman, pé mi kọ́ mọ̀ sọ ilé nísìn Prophet Ṣẹ́gun Adébáyọ̀ ló sọ àwa ti sọ ilé ní how many years ago du ẹ̀mí ẹ obìnrin ni mí kò lè sí nǹkan kan ọmọ du ẹ̀mí ẹ o ọkùnrin ni ẹ du ẹ̀mí ẹ àgbàlagbà du ẹ̀mí ẹ ọ̀sọ̀rọ̀ Nàìjíríà bó ṣe ń lọ yìí du ẹ̀mí ẹ kó má bàa bẹ lójijì ẹgbọ́n sókè dáde. For your family. Olúwa The Lord said, my son, tell my people that they should not enter next year with gnashing of teeth. The government of this nation are yet to know anything. Ọ̀pọ̀ àwọn tó ń di agbádá ní síréètì tó ń wọ agbádá káàkiri láwọn ìjọba yìí wọ́n mọ gangan. Most of your senators that are going about, they are yet to know anything. Mo rí ìran ńlá kan. I saw a great vision. Èmi ṣoṣù kanú àwọn tí ń wọ agbádá tí wọ́n ń jalè lórílẹ̀-èdè báyìí. Èmi ṣoṣù ká ó dẹ̀ gbé kó sí ẹ̀kọ́. And some of them, I can see them looking for what to support, and they are carrying their own coffin. It's a deep vision, a mystery. And some are carrying their own coffin. And some go and find the video and watch the rest as well. So, as we are coming to the end of this session again, what country is this? What country do you think is what country is this? Country Olele. What country do you think it is? What country? United States of America. America. US. There'll be a government that wants to change in the next, say 20 days in January. In the next 27, 28, 29, 30, 31. In the next 25 days, US. Okay. Let's continue to pray that the new government, Umbol America, can get that final power, because our enemies do not want Trump to get there. I am not here to endorse or support Trump, but I am here to tell you that things will change in the world. And gbogbo ọ̀nà tí àdúrà fi gbà àmọ́ àbí èmi nǹkan tẹ́ máa ń sọ ní ẹ̀yìn ìgbàlagbà. Ọlọ́run lè rí lò fún wa àti mọ̀. Ìjọba Joe Biden was a wasted 8 years. Fún Africa, mostly fún Nigeria. So even tí àbámọ̀ tó ń bọ̀ lọ́dọ̀ Republican, àrí ti Democrat pé wọ́n ní Christians were being killed on a daily basis in Nigeria. Ìgbà yẹn ni Joe Biden ní kó yọ àmì tó gbélé Nigeria. I don't know how, I don't want to go into all that in terms of searching. But when Biden was there, when Trump was there, only called gbélé lórí pé àwọn countries tó wicked sí Christians. Kí ni Trump parí government ẹ̀ táwọn Democrat wọlé ṣe ni wọ́n dá padà pé no, Nigeria is a good place for Christian. Mo wá ń bẹ̀ yín Christiani. Ta ni wọ́n ń pè ní Christiani olódodo bí àṣà bàbá mi prophet another one of the good ones a máa ń play. Olódodo ló ń pè ní Christiani. So
mo mọ̀ pé ẹ̀yin tẹ́ wà l'Amẹ́ríkà yín kan vote fún Trump because ẹ wà worried pé ó máa deport yín and all that. Ṣèbí tó bá tẹ̀ máa deport wa kí Nàìjíríà ti pín ṣe tó bá fẹ́ deport at least ẹ mọ̀ pé létẹ̀ ń bọ̀. When we get to the final stage in the next years to come, kò ń ṣe pé gbogbo nǹkan náà máa lọ straight up, but maximum 20 years, maximum 20 ogún ọdún ilẹ̀ Yorùbá ti máa ní the structure base. So a fẹ́ fi 20 years a fẹ́ fi build the foundation. Kò ṣe pé a fẹ́ kọ́lé o a fẹ́ ṣe gbogbo nǹkan o, but a kọ́kọ́ fẹ́ build the foundation kan pé 20 years ẹ gbàgbé ẹ̀sìn mi kìíní. A fẹ́ fi 20 years a fẹ́ fi build the foundation. What foundation? Foundation pé ẹni tó fẹ́ wọ orí ilẹ̀ wa kò ní access sí anything tó jẹ́ ti ilẹ̀ wa. And what do I mean by that? Ẹ̀yin tẹ́ travel títí kan ìlú yìí kò sí bó ṣe lè wọ UK pẹ̀lú student visa wọ́n bí ẹ̀dá kò go more than 20 hours tọ́pọ̀ ẹ̀. Àwọn tó ti wọlé lánàá tó wọlé ìjẹta wọ́n mọ̀ tí mò ń sọ pé wọ́n fún ẹ ní student visa pé wọ United Kingdom ó wá ló fẹ́ ṣe more than 20 hours. Kódà tó bá ń rí ṣe system kan máa tó fẹ́ beat òun náà máa beat ẹ pé wá ń bíbà súnmọ́ bíbà Mr. Ṣẹ́gun. Student visa lá fún ẹ̀nà láti Nàìjíríà kò dẹ̀ gbé ẹ lọ ṣiṣẹ́ full time. Kí ló ń ṣe full time fún? Ó ti rú òfin nìyẹn o. In tí òfin ibẹ̀ yẹn bá wá sọ ló máa fi ṣe. System náà sọ pé lóòótọ́ orófin but court ló máa make a decision. Wàá dẹ̀ ṣe kí ni wàá revoke visa ẹ̀. O lè wá dúró through ọ̀nà mi o ọ̀ọ́kọ́ fún ẹ ní 21 days. Kò ń ṣe pọ́pọ̀ máa wá nù ẹlẹ́gbàá bí nǹkan kan bẹ́ẹ̀. Kí ni mò ń tọ́ àrà sọ ni pé tí ilẹ̀ Yorùbá bá dúró tá à ń fẹ́ the structure will be built for more than 20 years to start with. So nínú structure yẹn ni oríṣiríṣi nǹkan máa ti máa wá jáde lórí ẹ̀ because ẹ lè bẹ̀rẹ̀ sí ń build nǹkan kan tẹ́ ẹ̀ ní structure. The reason why tí a ṣe ń struggle nínú Nàìjíríà ni pé the structure base tí Nàìjíríà ta rò pé Nàìjíríà country wa ni was a false foundation. The foundation was false. Not even faulty, false, F-A-L-S-E, Freddie, Alpha, Sarah, Lima, and the rest. So, what do I mean by that? Ó dá ilé iṣẹ́ sílẹ̀ nísìn. Mo rí àwọn tí mo rí ṣọ́ọ̀pù kan tíyàn kan tó I think it's Ìbàdàn. Ó ń ṣẹlẹ̀ náà nílùú yìí kò sí ló ń ṣẹlẹ̀ o because I always try to say that in tó ń ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà náà ń ṣẹlẹ̀ nílùú yìí. Wọ́n ń jí àwọn perfume woman yẹn. Kí lẹ̀ ń jí perfume fún? Ọgbà ìsíbi iṣẹ́ ẹ ti fẹ́ jí ìdajì perfume ẹ ti kó lọ́lé. So they are not ṣe mọ̀ pé bọ́ ṣe ń ṣiṣẹ́ yẹn nísìn. Bóyá wọ́n lè ṣe full time àbí full time náà ló ń ṣe ni gbogbo èèyàn ní ìjọba gbọ́dọ̀ support. It doesn't matter who you are. Tàbá gba country wa olówó ni ó ní right láti gba support lọ́wọ́ government but government máa wá béèrè pé irú support wo la fẹ́ fún ẹ mo fẹ́ dá iléeṣẹ́ sílẹ̀ tí bá dẹ̀ dá iléeṣẹ́ sílẹ̀ máa employ èèyàn 300 but nǹkan báyìí ni mi náà rò pé ìjọba lè ṣe fún wa and that is not for you to go and know somebody. Ìyẹn máa ti wà nínú system which Nigeria doesn't have today. So in time ní Nigeria ní sí ni pé gbogbo àwọn tí wọ́n náà wọ́n lówó wọ́n gbọ́dọ̀ ní telephone number èèyàn kan so that èèyàn kan yẹn náà á tún ní telephone number èèyàn mẹ́ta. You can't run a country like that. Okay. I hope I'm clear. You don't need to know anybody.
But in Nigeria today, you must know somebody to help you. Láti lọ sókè. The system must be there for you to be working with. Gbogbo àwọn ìyá wa tó ń tajà ní gbogbo Dustin ní Peckham. They work with the council. Wọ́n ní láti mọ. Do you know that some of àwọn tó ń tajà yẹn, what? Ẹlòmíì gan lè máa mọ ẹni tó jẹ́ prime minister wa. Because kò sí tó kàn wọ́n pẹ̀lú prime minister. They are dealing with the council. Council is what they need to deal with. They don't need to know who is the prime minister. They don't even need to know who is the leader of the council tó wà. But they want to see that the structure that the council puts down there is working for them. Àwọn náà dẹ̀ ń ṣe in tí council ní kó ṣe. And most of you tẹ́ ń tajà ní UK, tó bá ní this food kò ṣe tí ẹ lè gbé wá sí ìlú yìí, kílẹ̀ náà ń gbé wá fún. Lóòótọ́ gbogbo nǹkan tó wà Nàìjíríà ló ń wà wá jẹ ní bíbá, but àwọn kankan wà tó ń ṣe jàǹbá fún ìlú yìí tí wọ́n ò fẹ́ jẹ́ kẹ́ gbé wọlé. Tó ti sọ pé no, you can't bring it. Ẹ lè gbé cheese wá sí ìlú yìí and many other things like that. Even tó bá ń bọ̀ láti Nàìjíríà, kò dẹ̀ ṣe Nàìjíríà nìkan, ìlú oríṣiríṣi ni wọ́n ti fi embargo sí pé àwọn nǹkan tẹ́ fẹ́ gbé wá yẹn because wọ́n lè trace it, ó lè one small thing ó lè destroy the whole food network nílùú yìí. Gbogbo yẹn mo ṣe sọ pé we will have the foundation in the future. Bẹ́ẹ̀ni Triple D sọ pé even they may not need to know the councillors. What they need to know is that is the system working for them to set up their businesses across every part. Títí dé Woolwich, títí dé this, títí dé that. But tá bá ń parọ́ fúnra wa pé we would work with Nigeria and then Nigeria would eventually give us the kind of foundation that we want. Nigeria was never built on any foundation. Gbogbo foundation ẹ̀ pátá irọ́ ló wà níbẹ̀. Ìyẹn ló ṣe jẹ́ kí bàbá Awólọ́wọ̀ rí ṣe. Ìyẹn lẹ ṣe fẹ́ to make sure pé bàbá Akíntóyè àti Ìgbòho tó ń gbìyànjú, you want to destroy them and send them to exile. So ìwọ tó jẹ́ ọmọ Yorùbá, you are happy that these two are not in Yoruba land. Hey, àwọn ní wàhálà, Ìgbòho ní wàhálà, Ìgbòho àti Koiki ní wàhálà. And you think that you have the structure right now with Tinubu and all his government from the state to the local government. You're fooling yourself. Nigeria is at the final stage. Mokia Jack Olushola, brother me. But you might disagree. Most of you tell women, see, whether you have a house in Africa called Nigeria, or you don't have, or you rent, or you are not renting, or you are squatting, there is no structure from the council to you. Because the whole foundation is built on lies. The first thing is, what constitution would you use to defend yourself with that fake constitution? So as we approach 2025, it will be part of the engagement to 2026. So we have 25, 26, 27. So for 3 years. So we're going to 25. So 25 to 26 is 1 year. 26 to 27 is 2 years. We have about 48 months to push again. And remind Yoruba people, mostly the National Union of Road Transportation, from Sego to Tafai, networking. You understand, the government then follow the structure of the APC in each of the states. Yatosi or your state, only PDP. But all these structures could benefit any, could they benefit our money? Gbogbo àwọn tó ń ṣe mọ́tò transportation tó ń wá bus nílùú. Gbogbo àwọn ọmọ wọn pátá ló ní access to very good schools and access to every facilities, whether they are working or they are not. So the fear pé tá bá gba Yorùbá nation ó máa affect the transportation business
it would even enhance it. Òyìnbó tó dá nìyẹn. You will be able to run the same transportation system that is working in the 21st century. Kò ń ṣe gbogbo downfall tó ti bàjẹ́ tẹ́ ń gbé káàkiri nísìnyí. Every single one of you will have access to the market of the right vehicle. Láti fi operate within Yoruba land. A máa eradicate gbogbo kẹ̀kẹ́ márúwá. You would have a better access. Ṣebí ìlú náà ní system tó ń ṣiṣẹ́. Dubai tí a fi ń ṣe àpèjúwe wọ́n ní kẹ̀kẹ́ márúwá tó ń gbé àwọn èèyàn káàkiri. Wọ́n dẹ̀ ní ọ̀kadà tó ń gbé àwọn èèyàn káàkiri. Kò dẹ̀ ń ṣe gbogbo èèyàn ló ní right láti máa lọ wọ ọ̀kadà. Ẹni tó kàwé tá bá rí pé sector tó jẹ́ kó wà, you will go there. Kò sẹ́ ó ní láti mọ̀ mí kó tó wá sọ pé ó fẹ́ gbaṣẹ́. Tí bá ń wáṣẹ́ nísìn, I go on the website. Ẹ̀yin tẹ̀sẹ̀ ń dé tẹwà outside London, grandma kan pè mí pé Koiki ọmọ mi dé sí UK, ó wá kàwé ni, ó ní òun ò ríṣẹ́, kí la máa ṣe sí? Mo ní grandma ẹ sọ fún pé kó túbọ̀ ṣe search kíní ẹ̀ lórí internet. Most of the jobs right now are all online. O dẹ̀ ní láti fún yàn kankan ní owó kó tó lọ wáṣẹ́ bó ṣe ṣe ní immigration ẹ rántí ní Àbújá tó pa àwọn èèyàn dànù. Ẹ̀yin ò mọ̀ pé tó bá ní kẹ́ dáwó fún kẹ́ sanwó fún application ṣèbí Dàpọ̀ Abíọ́dún fẹ́ ṣe the same thing ọ̀hún ti gbà tá jágbe mọ́ lọ withdraw ẹ̀. There was an event tí Dàpọ̀ Abíọ́dún fẹ́ ṣe ní Ogun State lọ́dún yìí bí a few months back tó ní kẹ́ dáwó kẹ́ sanwó fún application. Ṣé rí olè tó wà nú ẹ̀ kò ju pé wọ́n mọ̀ pé millions of people will pay for that application fee. Ẹ fẹ́ employ èèyàn 10 ẹni kí gbogbo èèyàn lọ sanwó fún application fee. A Yoruba government will be different. So in the new year, my focus will become more of the advantages of Yoruba country. Gbogbo Nigeria tá à ń sọ yẹn a máa reduce ẹ̀, kò sí nǹkan kan tá lè ṣe sọ́rọ̀ Nigeria. But kí ni àwọn advantage tí Yoruba bá dádú tó máa ní impact in our lives, in your children's lives, like my children? Aago 6 ló fẹ́ lọ lù nísìn. Ìyàwó mi ti bí mi nísìn fẹ́ jẹun. Ó ti wà ló ti send signal sí mi pé ṣé máa jẹ nǹkan báyìí. Tí bá fi pé nǹkan tó fẹ́ ṣe yẹn mo like ẹ̀, màá bí pé ṣé option mi wà. Ǹjẹ́ tíyàwó ẹ̀ bá tẹ̀ sọ fún ẹ pé ṣé o máa mu gàrí? Ṣé o lè sọ fún pé kí ló dé? Gàrí bíi ti báwo? Ọmọ lọ royán fún mi mẹ́. Á dẹ̀ ni bàbá mi máa royán fún yín but ní ọbẹ̀ ńlé. Kí ló dé tá lọ́bẹ̀ ńlé ìwọ fún lówó ọbẹ̀? Ibi tí ilẹ̀ Yorùbá délé nìyẹn. Gbogbo ẹ̀yin workers tẹ́ ń ṣiṣẹ́ ní transportation ìyà ò ní jẹ yín, pension yín máa wà secure. Ṣe rí ọ̀tọ̀ ní kẹ́ ṣiṣẹ́ kẹ́ dé stage kan kí ẹ sick díẹ̀ kẹ́ wá máa wá owó, gbogbo yín ò ní ṣẹlẹ̀. Mo lè assure yín fún yẹn torí pé system tó máa ṣiṣẹ́ tẹ́ ẹ̀ ní láti mọ anybody ló ń bọ̀. Kò ń ṣe system tẹ́ ṣiṣẹ́ tí ẹ san pension tí ẹ lè rówó pension yẹn gbà nígbà tẹ́ dàgbà tán tẹ́ ẹ kẹ́ fi ẹ̀yìn sílẹ̀ báyìí kẹ́ máa relax. Ẹ ní láti jẹ pé ẹ̀ ń dúró dà àwọn ọmọ yín. Èmi bí ṣe wà ní UK nísìn, mọ̀mísí mi gba pension. Tí bá fún mọ̀mísí mi pé mo kọ̀ lọ kí wọn, màá kọ̀ ṣe shopping. Ìyàwó mi náà dẹ̀ ní ó yá grandma ẹ bá wa inú ilé àti fẹ́ jẹun tán lánàá ọmọ ọdún wa ń bi mí pé ló ń bi ìyá yìí pé grandma àní fún grandma ló jẹ. Ìyá yìí wá ní ìwọ tó ti jẹ ilé ìtàn ló wá ní ká lọ fún grandma, ó ṣe rántí ká tó bẹ̀rẹ̀ sí ń jẹun. So gbogbo èyí tẹ́ ẹ wà ní civil service tẹ́ ń ṣiṣẹ́ ìjọba tí ẹ endorse Yorùbá nation, we understand torí pé ẹ wà nínú system lọ́wọ́ nísìnyí. System kò sí gbogbo yín tẹ́ ṣe lè ṣiṣẹ́ ní Lagos State tó máa fún yín ní full pension yín torí olè ní gbogbo wọn. Commission tí Tinubu ń gbà lórí gbogbo tó ń lọ ní Lagos State wọ́n máa squeeze ọrùn gbogbo yín, and the same thing goes across all the southwest states. Ẹ ní ní pension yín gbà, ẹ ní ní access to medical. Mọ̀mísí mi ní free medical access. Mọ̀mísí mi ò lè pè mí nísìnyí kó ní òun fẹ́ lọ ṣe blood test kí n bá òun wá owó kékeré kan. Ní UK ogun ti dé nìyẹn, ogun Ukraine ò dẹ̀ ti dé bíbá. Ó mọ ẹ kó pè, ó máa pe GP tó ń pè ní general practitioner tó máa sọ fún pé máa bọ̀, a gbọ́dọ̀ ṣe àyẹ̀wò fún ẹ. Tí ìbálẹ̀ lọ gbé mọ̀mísí mi máa request fún mọ́tò tó máa wá gbé wọn nílé. Mọ̀mísí mi mo fi ń ṣàpèjúwe o ní UK.
So kí wá ló dé tẹ̀yìn rò pé kò ní bọ́ sí bẹ́ẹ̀ tá a bá gba Yorùbá nation? Those are the kind of advantage tá a máa sọ̀rọ̀ lé lórí nígbà tá a bá dé January next year. Gbogbo arúgbó tó ń bẹ nílẹ̀ Yorùbá nídìí láti ṣe máa lọ bá Oríyọmí Hamzat àti Naomi lọ́jọ́ iwájú torí wọ́n máa free wọ́n máa jáde kúrò níbi tó wà yẹn ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ fi jẹ́ kó jáde torí ìtọ́jú máa bá yín nínú ilé ẹ ní access sí free public transportation. Arúgbó mi ó jẹ́ kẹ́ ti ṣe glasses kẹ́ ti máa wọ glasses free. Ìyà ń jẹlẹ̀ Yorùbá gan and it's a deliberate that we must stop it and it cannot be stopped by Igboho and Baba Akintoye alone. Gbogbo ọmọ Yorùbá ló gbọ́dọ̀ dìde. Gbogbo transportation system tẹ́ ń ṣiṣẹ́ nílé ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń tajà, gbogbo àwọn mákẹ́tì yín kò ṣe ìtọ́ máa kọ́ ní tẹ́jú oṣó tó lé gbogbo yín dànù. Kò ṣe tí ìyá ọmọ Tinubu ń ṣe jàgàbá tó ń ṣe jàgàbóòlè. Ṣẹ̀ríṣẹ̀ Tinubu nísìn wọ́n ti ń prepare sójà tiwọn àmọ́ tó fẹ́ fi yẹn ṣe. All those people tí Ṣèyí Tinubu salute yẹn, they are fully armed. Àmọ́ tó fẹ́ lò wọ́n fún. Máa ṣe ọ̀rọ̀ lé lórí láìpẹ́. Mo ṣe ń ṣe àwọn investigation kan lábẹ́lẹ̀. Torí àmọ́ kí ni reason tí Ṣèyí Tinubu tó ń fún ní guard of honour with fully armed Yoruba men and boys. Kí ló fẹ́ lò wọ́n fún? Ta ló ránṣẹ́? What is behind it? Mo rí Ṣèyí Tinubu àti family ẹ̀ lórí Twitter lánàá tó ń celebrate Christmas. Ṣé bẹ́ẹ̀ ni wọ́n náà ṣe celebrate Christmas? Àbí inú òfò àtàdánù ló ti celebrate ẹ̀? Àbí inú ìbànújẹ́ pé Christmas ọdún yìí ó dá next year á bá mi láyé àtàlàfíà. Mo bi àwọn èèyàn pé how do you spend your Christmas? Wọ́n náà dúpẹ́ ẹ̀mí, yes, normal nìyẹn. Bọ̀ ẹ dúpẹ́ ẹ̀mí ṣe oúnjẹ jẹ nínú ilé. Ṣé o ra gift fáwọn ọmọ ẹ? Ṣé o ra gift fún ìyàwó ẹ? Ṣé wọn náà gba gift? Ṣé o ra card? Àwa tá a ṣe Christian gan tó jẹ́ pé both Christian and Muslim àti gbogbo ẹ̀ là ń ṣe àgbà gift. Ṣé wọn náà gbà? Jẹ́ kó máa gbé ẹ ní gógó. Pé ọmọ Jagaban nìyẹn city boy tí gbogbo Lagos state ń rùn fùlàfùlà lójoojúmọ́. Àwọn èèyàn wá lọ ń kíù níwájú ilé Tinubu ẹ wá kó fún yín ní owó wọ́n wá fi sínú envelope ìṣẹ́ owó tẹ́ kọ́ máa pump sínú àkáǹtì yín ní every month tẹ́lẹ̀ wọ́n wá kó gbogbo ẹ̀ wọ́n ti wá kó sí envelope wọ́n máa ha fún yín 5,000 ẹ wá lọ kíù sí ẹ̀ ń ṣàìsùn níwájú ilé Tinubu ẹ̀yàn máa lè. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ torí tẹ́ ẹ̀ bá ń ṣọ́ máa lè ní Yorùbá nation ní ọ̀nà àbáyọ tó kù nísìn ẹ ní láti lọ sùn sílé iwájú wọ́n tí bí gọ́ọ̀mẹ̀ntì náà dá tabadélẹ̀ lérí pé kí ọmọ Yorùbá kíù pé ilé gọ́ọ̀mẹ̀ntì kan lélẹ̀ ẹ wá lọ ń kí ẹ wá ń tọrọ oúnjẹ a máa bọ́ọ̀nù ilé yẹn dáhùn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ilé yẹn ó di ashes kò ń ṣe ti ilẹ̀ Yorùbá ni mo sọ nísìnyí o tabadélẹ̀ lérí ṣùgbọ́n ilẹ̀ máa ní wọ́n ti náà bọ́ọ̀nù ibì kan torí ṣì ní ìyẹn lẹ́ máa kọ́ọ̀tì níṣẹ́ yẹn máa lè bọ́ọ̀n pásítà wọ́n bí gọ́ọ̀mẹ̀ntì náà dá lọ́jọ́ iwájú a máa sunbẹ̀ yẹn a máa bọ́ọ̀nù gbogbo bẹ̀ dáhùn kò bá jẹ́ private house ni kò bá jẹ́ government house ni ọmọ Yorùbá kankan gbọ́dọ̀ lọ queue ní technology ti dé owó tó ń sọ fún mọ́ sí mi kò lọ ń queue níwájú council automatic ni pension ẹ̀ ló wọnú account ẹ̀ òun dẹ̀ ló mọ tó fi ń ṣe ó dẹ̀ ń lò fún Yorùbá nation náà ó náwó sí ó nọ́ra sí bẹ́ẹ̀ yìí gbogbo ìyá wa tó kù àwa wà níbi tí ẹ̀yin àgbàlagbà ẹ lọ ń ṣàìsùn tẹ́lẹ̀ fi gba 5,000 naira ẹ̀yin mọ value ilẹ̀ Yorùbá ó ju 5,000 naira lọ ọ̀ọ́ni ò lè sọ pé òun mọye gold tó ń bẹ nílẹ̀ ní Ọ̀ṣun state ní value ẹ̀ cubic of gas la sọ̀rọ̀ ní láàárọ̀ yìí 30 billion cubic of gas ni wọ́n fẹ́ gbé láti Nàìjíríà lọ sí Europe ọmọ ẹ̀ tó value ìwọ wá ń ra gas ní èlò ẹni ra ní 18,000 fún kinní kan kg àwọn tó yẹ kọ́ tẹ́ máa pé kọ́ má kọ̀ sọ pé àsanwó ọ̀fẹ́ ló yẹ ká máa lo gbogbo nǹkan àwọn ọmọ Saudi tẹ́ ló ń bá ṣiṣẹ́ yẹn owó mélòó làwọn fi ń ṣe nǹkan tó ń ṣe àbí gbogbo yẹn tẹ́ wà ní Saudi Arabia mú parọ́ máa sọ pé they play ilẹ̀ Yorùbá nìkan lọ́nà àbáyọ fún mẹ̀kúnnù àtolówó àtolòṣì àìmọye tó yẹ pé ó pọ̀ ọ̀bàjẹ́ nílùú yìí wẹ́dà ló ń jẹ́ ká máa dán lójú
mo kí gbogbo lẹ́ẹ̀kan sí o and rich ben thank you so much. God bless Yoruba Nation, God bless Biafra, God bless Arewa. Mo kí gbogbo lẹ́ẹ̀kan sí ẹ̀yin tí ẹ máa tún wò lórí Koikimedia a jẹ́ pé ẹ miss life yẹn ni ẹ follow YouTube channel wa tó kù tẹ bá ń follow ẹ ní àjùbá ẹ lọ lórí ètò láàárọ̀ yìí àbí nírọ̀lẹ́ rather. Bye for now.